So first of all, I want to thank you all for having me. It's a great honor and privilege. It's always a privilege to be able to be somewhere on behalf of AA. My name is Judy, and I'm an alcoholic, and I'm from Colorado in the USA. And I have a sobriety date, and I have a sponsor. And my sobriety date is August 17th, 1982. And I have been, over the period of time I've been sober, well sponsored. And the things, it occurs to me that if everyone on this meeting is sponsored by someone, maybe even someone else on the meeting, that whatever I say that might interfere with what your sponsor is telling you, they know you the best. They know you better, and that you might want to listen to their advice. I do not wish to say anything as I share my experience. It may be different than your experience, and I offer it to you as a way of seeing how one person, a woman in my case, has been taught to go through this program. And I'm pretty clear that 8 and 9 are the doorway in this program to a marvelous experience. So I'm very excited to be doing that. Would you like to translate that? Yeah, thank you. నమస్కారం మిత్రులారు, నా పేరు రమణ. నేను తాగుబోతునండి. నేను ఇవాళ జూడీ గారు మన ముందున్నారు. 8-9 సోపానాల గురించి చెప్తున్నారు. ఇవాళ ఆవిడ చెప్పే విషయాలు తెలుగులో అనువాదం చేసి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఇక్కడి నుంచి చెప్పేదంతా జూడీ చెప్పింది. నమస్కారం మిత్రులారా, మొట్టమొదట మీ అందరికీ ధన్యవాదాలండి. చాలా కృతజ్ఞత మీ ముందు నన్ను పిలిచి మాట్లాడమన్నందుకు. నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. ఇది చాలా ఎప్పుడు కూడా విశేషంగా ఉంటుంది. ఏ తరఫున ఏ సమూహం ముందు మాట్లాడడానికి నేను ఆహ్వానం ఇచ్చినా కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది, విశేషంగా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంది. సో నాకు ఒక స్పాన్సర్ ఉన్నారు, అలాగే నాకు ఒక సోబ్రైటీ డేట్ ఉంది. నేను సోబ్రైటీ డేట్ వచ్చి మందు మానేసిన తేదీ వచ్చి ఆగస్టు 17, 1982. అప్పటి నుంచి మందుకు దూరంగా ఉన్నానండి, మందు చుక్కకు. నేను ఈ సోబ్రైటీ పయనంలో నాకు చాలా మంది స్పాన్సర్లు చాలా చక్కటి స్పాన్సర్షిప్ అందించారు. పెట్టొచ్చి నేను చెప్దాం అనుకునేది ఏంటంటే, నేను చెప్పేది కేవలం నా అనుభవమే. మీ స్పాన్సర్ చెప్పిన దాంతో నేను చెప్పింది ఏమైనా విరుద్ధంగా ఉంటే మీ స్పాన్సర్ని మాత్రమే ఫాలో అవ్వండి. ఎందుకంటే మీ స్పాన్సర్కి మీరు బాగా తెలుసు. మీరు ఇది నేను చెప్పేది కేవలం నా అనుభవం మాత్రమే. అది కూడా నాకు ఎలా మా స్పాన్సర్లు చెప్పారో అలాగే నేను చేసింది ఏమిటి అన్నది మీ ముందు ఉంచుతున్నాను అంతే. ఇది ఒక్క మనిషి అనుభవం మాత్రమే. నా విషయంలో ఒక్క స్త్రీ అనుభవం గానే తీసుకోండి అని చెప్పారు. తర్వాత ఈ 8-9 సోపానాల గురించి ఒక్క ముక్క చెప్తానండి. నాకైతే ఇప్పుడు విదితమైన విషయం ఏంటంటే, ఇన్నాళ్ళ సోబ్రైటీలో 8-9 చేయడం వల్ల ఒక అత్యద్భుతమైన సోబ్రైటీకి మనం ద్వారం తెరుచుకుంటుంది. ఇది నాకైతే స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఆ విషయం ముందు చెప్పదలుచుకున్నాను అన్నారు. ఎస్ జూడీ. Thank you. So let me talk a little bit about where we've been, because in case somebody missed last week, let me recap just a little bit where we've come from. Because the book says to us that there may be some misgivings. And it says to me that, first of all, I have misgivings as I've come this far. You may be having some yourself as we begin to talk about steps 8 and 9. But first, let's review just a little bit, because this is a great opportunity to look at our lives and see what has separated us from others and from God. It's a powerful couple of sentences
through 6 and 7. If you've done your 6 and 7, which you talked about before, if you have done 6 and 7, you have found that much of your character is in need of talking about how do we improve who we are, how do we look at our behavior. At the top of page 75, we begin to presume, that's where these powerful paragraph is about 6 and 7. We presume today that someone has finished their work around 6 and 7. So by looking at it, doesn't mean we've done the work. We're talking about it. It doesn't mean we have done the work, but we're going to presume that we have looked at this step 6 and 7, and we've gotten to a place where we are going to pray and ask for God's strength. It's one of the many prayers. Well, the interesting part about 7 is that it's a prayer that says that I cannot do this myself. But I want to suggest that many of us have said, oh, well, if I can't do this, maybe I don't ever get better. Maybe I don't. Well, what we do is we surrender to God. The God of, and when I use the word God, I mean whatever name you use for your God, whatever your God is in your own mind, it is entirely it's an entirely open sense of whatever God is. But we ask this Creator to use us, to use both our assets and our character defects, so that we can go out in life and turn these over to be used in a better way. And presumably, we have done that before today. Would you like to translate? Sorry, Judy, I muted somebody. Please go ahead. No, would you like to translate that? Sure, I could do that. Okay. సో ఒక్కసారి 8-9 గురించి ప్రస్తావించే ముందు ఒక్కసారి మనం కిందటి వారం ఎక్కడున్నాం అనేది ఒకసారి మాట్లాడుకుందామండి. ఒకవేళ కానీ ఎవరైనా కిందటి వారం రాలేకపోయి ఉంటే కానీ వినలేకపోయి ఉంటే కానీ, కిందటి వారం మనం 6-7 చేసామండి. చేశాక కూడా పుస్తకం ఏముంటుందంటే, మన తెలుగు పుస్తకం 75 పేజీలో ఇంకా కొన్ని అపోహలు బహుశా ఉండి ఉండొచ్చు అంటుంది. అంటే ఈ అపోహలు నాకు ఉన్నాయండి, ఇంత ప్రయాణం అయ్యాక మీకు కూడా ఉండి ఉండొచ్చు. ఈ అపోహలు ఏమిటి అన్నది మాట్లాడుకుందాం. ఇటు వచ్చి 6-7 మనం చేసిన పని ఏంటి అంటే, నా ఉద్దేశంలో 6-7 ఒక గొప్ప సదవకాశం మనని దేవుడికి, తోటి మనుషులకి, మనకి మధ్యన దూరం ఎలా పెరిగిపోయింది, ఆ దూరాన్ని పెంచుకుంటూ ఎలా పోయాము, ఇప్పుడు ఆ దూరాన్ని దగ్గరతనంగా మార్చుకోవడానికి నా ప్రవర్తనని ఎలా మలుచుకోవాలి అన్నది 6-7 సోపానాల సారం. నేను ఇప్పుడు 6-7 మీ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది, మీరు చదవచ్చు. చదివినంత మాత్రాన 6-7 పని అయిపోయినట్టు కానే కాదు. ఆ పని మీరు చేశారు, 6-7 పూర్తిగా మీరు మనస్ఫూర్తిగా చేశారు అని అనుకొని మొదలు పెడతాయి ఇవాళ. అది మీరు చేశారా లేదా అని మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ 7వ సోపానంలో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చూపిస్తుంది ఏంటంటే, 7వ సోపానం ప్రార్థన అండి. ఈ ప్రార్థనలోని ఒక విశేషం ఏంటంటే, ఇందులో తిన్నగా రాసింది ఏంటంటే, నేను నా అంతటి నేను చేయలేను ఈ పని, నువ్వే చేసి పెట్టాలి అని. ఎందుకంటే నేను చేయలేను అనగానే తాగుబోతులు మనలో చాలా మంది, మరి నేను చేయలేని పని, మరి నా వల్ల కాని పని, ఇంత పెద్ద పని అయితే 6-7 ముఖ్యంగా 7లో పని, నేను ఎప్పటికీ బాగుపడినేమో అన్న అనుమానం కలగచ్చు మనుషులకి. ఎటొచ్చి 7వ సోపానం ప్రార్థన మనకి చెప్పేది ఏంటంటే, మనం చేయలేకపోవచ్చు కానీ ఆ దేవుడు చేయగలడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను దేవుడు అనే పదం వాడటం, దేవుడు అని కానీ భగవంతుడు అని కానీ పదం వాడితే అది మీ వ్యక్తిగత ఉన్నత శక్తి గురించి మాత్రమే ప్రస్తావిస్తున్నానండి. నా దేవుడు మీ దేవుడు ఒకళ్ళు కానవసరం లేదు,
ఇది చాలా విస్తారమైన పదం. ఈ పదానికి మీరు ఏం అర్థం, ఏమి రూపం మీరు పెట్టుకుంటారో అది మీ ఇష్టం. ఇది ఉన్నత శక్తి మాత్రమే చిన్నగా ఉంటుందని చెప్పి భగవంతుడు గారి దేవుడు అని మాట్లాడుతున్నాం. అయితే 7వ సోపానం ప్రార్థనలో ఈ సృష్టికర్తని మనం ఏమడుగుతున్నామంటే, నాలో ఉన్న మంచి చెడు కూడా నువ్వే వాడుకో, నువ్వే తీసుకొని నువ్వే వాడుకో. ఎలా వాడుకుంటావు అంటే, నాకు కావాల్సింది ఒకటే దేవుడా, ఇక్కడి నుంచి నీ ఆజ్ఞలను పాటించి నడుచుకోవడానికి అవసరమైన శక్తిని మాత్రమే నాకు ప్రసాదించు అని మనం కోరుకుంటాము అని 7వ సోపానం ప్రార్థన చెప్తోంది. ఎందుకంటే అలా ఈ కొత్త పంథాలో జీవితం నడవడం వల్ల ఒక నిన్నటి కంటే ఇవాళ మెరుగైన మనిషిగా బ్రతకడం నేను బ్రతకడానికి తయారవుతాను అని చెప్పారు జూడీ. ఎస్ జూడీ. Thank you. So the book says that now we need more action, without which we find that faith without works is dead. What does that even mean, right? It means that I have all these ideas in my head, but unless I do something with them, they stay in my head. I don't change, I repeat, and I repeat, and I repeat again, and nothing is different. I must take some action with these ideas that I have. So it suggests we look at steps 8 and 9. We have a list of all persons we have harmed, and we're willing to make amends. Willing is an interesting idea, right? None of us want to make amends, and it's like our defects of character. Most of us don't find those objectionable. What we object to, or at least what I object to, is the consequences of my actions. I didn't mind my being arrogant. I didn't mind my being rude. I didn't mind how my behavior affected others, at least not until I got sober. I didn't object to that. What I objected to was when people reacted to me and society or my family became angry, or when I am faced with consequences. And because of this, whether it's marriage or family or job or the legal system, there are all kinds of results from my behavior, which I have never objected to. And I begin to see this in step 7. And now in step 8, we take what we have learned, and it's much of this is done. It's done in our head. It's not done in our actions. It's done in we think about it, we write about it, we talk to our sponsor, but we've actually never taken it to the street. You can translate that. Yeah. సో ఇప్పుడు పుస్తకంలో రాసింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది, మనకి ఇప్పుడు మరింత కార్యాచరణ అవసరం. ఎందుకంటే కార్యాచరణ లేని విశ్వాసం మరణ దృశ్యమని తెలుసుకున్నాం కనుక అన్న వాక్యం రాసింది మన ఎదురుగుండా. దాని అర్థం ఏంటంటే మనం 6-7 వరకు వచ్చాము, మనకు వీలైనంత శక్తితో నిబద్ధతతో చేశాము. చేయడం వల్ల మనకి వచ్చింది ఏంటి అంటే, మన పాత ఆలోచనలు, పాత ఉపాయం పనికిరాదు, కొత్తగా అలవర్చుకోవాలి అని అర్థమైంది మనకి. చూడడం, అర్థం చేసుకోవడం బానే ఉంది, కానీ అర్థం చేసుకోవడంతో పని జరగదు. ఇప్పుడు నా ప్రవర్తన మారాలి, నా జీవన శైలి మారాలి. మారడానికి కావాల్సింది కార్యాచరణ అని నొక్కి చెప్తుంది. లేకపోతే నేను పాత మనిషిని, నాలో ఏమి మార్పు లేదు. అందుకే 8-9 ఈ మార్గంలో మొదటి అడుగులు, మనం మార్పు చెందాలి. సో ఇందులోనే మళ్ళీ వాక్యం ఏమన్నారంటే, మేము హాని చేయని వ్యక్తులు జాగ్రత్త కలిగి ఉన్నాం సరే, మరియు వారికి జరిగిన హానిని సరిచేయడానికి మనస్ఫూర్తిగా సిద్ధపడ్డాము అన్నది చాలా ముఖ్యమైన పదము, ముఖ్యమైన విషయము అని చెప్పారు జూడీ. ఏమంటున్నారంటే, నన్ను ప్లీజ్, ఐఎమ్ స్టిల్ గోయింగ్, ఐఎమ్ రిఫరింగ్ టు యువర్ స్పీచ్. సో నేను ఇంతకుముందు చాలా తప్పులు చేశాను, అది నాకు తప్పులని కూడా తెలియని రోజుల్లో చేశాను, తాగుడు రోజుల్లో.
అయితే నేను చెయ్యడం నాకు ఎప్పుడు అయిష్టంగా అనిపించలే. నేను చేసిన చర్యలు ఏవి కూడా నాకు అయిష్టంగా అనిపించలే ఆ రోజుల్లో. నాకు ఇబ్బందల్లా ఏంటంటే నేను ఒక పని చేయడం, దానికి నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ప్రతిస్పందన ఉంటుంది కదా, ఆ ప్రతిస్పందన నాకు నచ్చల. అంటే నేను చేసిన పనులకి పర్యవసానాలు నచ్చలేదే తప్ప నేను చేసిన పనులు నచ్చకుండా నాకు ఎప్పుడు లేదు. ఆ తర్వాత సోబర్ అయ్యాక నేను చేసిన పనులు తప్పు అని గ్రహించానేమో తప్ప, చేస్తున్నప్పుడు నాకు నేను ఎవరినైనా ఒక మాట అన్నా, ఎవరి మీదనో ఒక తప్పు చేసిన దాని గురించి నాకు ఎప్పుడు కూడా ఇబ్బంది లేదు. ఎటొచ్చి ఇది రాను రాను ఎలా పెరుగుతూ పోయిందంటే, నా కుటుంబం కానీ, చుట్టుపక్కల మిత్రులు కానీ, లేకపోతే సంఘం కానీ, వాళ్ళు ప్రతిస్పందించడం మొదలు పెట్టారు. వాళ్ళు నా ప్రవర్తనని పడలేక వాళ్ళు తీవ్రమైన ప్రతిస్పందన తెలిపితే ఆ పర్యవసానాలు నాకు నచ్చకపోతేనే నేను మార్చుకునే స్థితికి వచ్చాను. అందుకనే ఇప్పుడు నేను నా జీవితం మార్చుకోవాలంటే నేను చేయాల్సింది కార్యాచరణ అని చెప్తున్నారు. ఈ లోపల క్వశ్చన్ ఉంది. జూడీ, దెర్ ఇస్ ఎర్లీ క్వశ్చన్. వుడ్ యు లైక్ టు ప్లీజ్ టేక్ ద క్వశ్చన్ అండ్ దెన్ ప్రొసీడ్? Sure. ఓకే, రాజ్ కుమార్ హ్యాస్ ఎ క్వశ్చన్. రాజ్ కుమార్, ప్లీజ్. ఓకే సార్, నా పేరు రాజ్ కుమార్, నేను ఒక తాగుబోతును. అయితే మనకు సెకండ్ స్టేజ్ కేమ్ టు బిలీవ్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ ఫెయిత్ వితౌట్ వర్క్స్ ఈజ్ డెడ్ అంట. ఫెయిత్ ఇక్కడ అన్నాడు, అక్కడ బిలీఫ్ అన్నాడు, రెండు ఒకటేనా? ఎలాంటి స్టేట్ లో ఉంటాం? అక్కడ బిలీఫ్ కూడా ఎలాంటి స్టేట్ లో ఉంటాం, ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ లో ఎలాంటి స్టేట్ లో ఉంటాం? ఫెయిత్ అండ్ బిలీఫ్. ఓకే, సో Judy, Rajkumar is asking the question. He says he is an alcoholic. Now, here's the question. He says in step 2, it is written, came to believe that a power greater than, and so on. And here in the reading you just did, it says faith without works is dead. So what is the key difference, if any, between belief and faith? When I have belief, what is my state of mind? When I have faith, is it a different state of mind? Could you please clarify? Oh, Raj, what a marvelous question. What a thoughtful guy you are. As Bill develops the program in step 2, we are talking about the fact that only with some higher power can we achieve sobriety, that our sobriety is dependent upon our faith in a higher power and that belief. But it is not just a passive, I hope that translates, a passive faith. It is a faith that requires us to take some actions. And that's why the faith, the belief, takes a form. It's like we are fond of saying, love is not just a word, love is an action. It's what do you do with those beliefs that we have? What do we do with them? How does it affect my behavior? How does it affect how I am with other people? And faith without works was actually a religious idea at one time. And that was, there are many people that believe that you can only, if you have a pure belief, you don't have to do anything to achieve closeness to a higher power. And our co-founder is saying, oh, but there is more than just belief. There is belief that must take the form of changed actions in order to take that belief and use it to change your life. Okay. సో రాజ్ కుమార్ గారు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, మేము నమ్మకానికి వచ్చాము అని రెండో సోపానంలో ఉంది కదా, అక్కడ నమ్మకం అన్నారు, ఇక్కడ ఏంటంటే విశ్వాసం, కార్యాచరణ లేని విశ్వాసం. ఇప్పుడు మా తెలుగులో చెప్పదలుచుకుంటే బిలీఫ్ కి ఫెయిత్ కి తేడా ఏంటి, అంటే నమ్మకానికి విశ్వాసానికి ఉన్న తేడా ఏంటి అని అడిగారు. మొట్టమొదటి ఏంటంటే జూడీ, రాజ్ కుమార్ క్వశ్చన్ ని చాలా ప్రశంసించారు. చాలా అద్భుతమైన క్వశ్చన్, ఎంత బాగా ఆలోచించి ప్రశ్నించావు అని అన్నారు. తర్వాత ఏమన్నారంటే, బిల్ డబ్ల్యూ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని అభివృద్ధి చేస్తూ రాసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ఈ పుస్తకాన్ని, రెండో సోపానంలో ఏంటంటే
ఏదో ఒక ఉన్నత శక్తి మీద, నా మీద తప్ప మరో ఏదో ఒక ఉన్నతమైన శక్తి మీద నమ్మకం ఉంచాలి అన్న కనీసమైన ఒక ప్రాతిపదిక మొదలు పెట్టాడు. ఎందుకంటే ఏదో ఒక నమ్మకం లేకపోతే అసలు ముందు ఈ ప్రోగ్రాంలో ముందుకు సాగలేమన్న విషయం చెప్పడానికి అంతే. అయితే రాను రాను ఏంటంటే ఈ నమ్మకం అనేది ప్యాసివ్ గా ఉండకూడదు అన్నాడు. ప్యాసివ్ అంటే నిశ్చేష్టగా, అంటే దాంతో పాటు కార్యాచరణ అనివార్యం అని చెప్పి. ఏదో గుడ్డిగా నమ్మకం పెట్టుకొని మనసులో తిరుగుతూ ఉంటే మార్పు దానంతటా అది జరగదు అన్న విషయం మనకి మరింత నొక్కి చెప్పడానికి ఫెయిత్, విశ్వాసం అన్న మాటలు వాడటం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఈ కార్యాచరణ లేని విశ్వాసం మరణం లాంటిది అని చెప్పి మన పుస్తకంలో పదే పదే రాయడం, అది మతపరంగా వచ్చిన వాక్యం అండి. ఎటొచ్చి ఇక్కడ బిల్లు ఎందుకు రాస్తున్నాడు అంటే, నమ్మకం, విశ్వాసం కూడా ప్రేమలాగే కేవలం మాటల్లో ఉండిపోకూడదు, దాన్ని చేతల్లోకి మనం మార్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఏ నమ్మకమైనా ఏ విశ్వాసమైనా అది మార్పు నా చర్యల్లో తెలియాలి, నా వైఖరిలో తెలియాలి, నా పద్ధతిలో తెలియాలి, నా జీవితంలో జరిగిన మార్పుని ఆ నమ్మకం ప్రకారం నేను మార్చుకునే పరిస్థితికి రావాలి, లేకపోతే ఇది పనికిరాదు అన్న విషయం నొక్కి చెప్పడానికి చెప్పారు అని చెప్పారు. రాజ్ కుమార్, మీకు ఓకేనండి? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Thank you. Judy, please Yes, go ahead with the... Okay, so when I get to steps 7 and 8, I begin to change by taking all of the things I've been thinking and I begin to turn them into action. What does that look like for me is that I have been taught by my sponsor that what separates me from that God is what separates me, the same thing that separates me from other people. So I need to find a way to stop what I have been doing that separates me from others. And sometimes those are very small ways, and sometimes they're very large ways. So I could alienate myself from my family by things I did and said or didn't do and say. I could not be intimate with those people in my life. I was in trouble. Don't go any further. Don't go any further. Yeah, thank you. And I didn't know why I did those things, but I was, we would say at odds, which means I was not in a relationship of trust with employers, with the police, with my family. I felt as though I was not, I did not have to follow the rules or the laws like everyone else. For some reason, I thought Judy should just do what Judy wanted to do. And it reflected itself in my relationships with other people and with God. Yeah. Do you want me to stop there or shall I go on? That would be a nice place to stop, Judy. Thank you. So, ఇప్పుడు ఏమన్నారంటే 7-8కి వచ్చేటప్పటికి, సోపానాలకు వచ్చేటప్పటికి మార్పు అవసరం అని గ్రహిస్తాను. అంటే ఏ విషయాలు మార్చుకోవాలి అనేది ఆలోచిస్తాను. ఆలోచన తలంలో ఇక్కడ బుర్రలో, మేధస్సులో బాగానే ఉంది. సో ఈ విషయాలు మార్చుకోవాలి అని ఒక జాబితా నేను మనసులో అనుకుంటాను. పెట్టొచ్చి ఇప్పుడు ఈ మార్పుని నేను జీవితంలోకి తెచ్చుకోవాలి. తెచ్చుకోవడం ఎందుకు? దానికి అర్థం ఏమిటి? మామూలుగా మన దైనందిన జీవితంలో దాని అర్థం ఏంటి? నా స్పాన్సర్ గారు నాకు ఎలా నేర్పించారంటే, చూడమ్మా, నువ్వు దేవునికి చాలా దూరం అయిపోయావు. నీకు దేవునికి మధ్యలో ఆవిడ దూరం ఉంది. అది ఎందువల్ల వచ్చింది? ఆ దూరం ఎందువల్ల ఏర్పడింది? అలాగే నువ్వు తోటి మనిషితో కూడా దూరంగా ఉన్నావు. నేను దేవుడి నుంచి వేరే చేసింది, తోటి మనుషుల నుంచి వేరే చేసినవి కూడా ఒకటే విషయాలు. ఏమిటి విషయాలు? కొన్ని చిన్న విషయాలు, కొన్ని పెద్ద విషయాలు.
అవి రాను 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 ఉదాహరణకి నా కుటుంబాన్ని నేను దూరం చేసుకున్నా. ఎందుకు దూరం అయిపోయాను వాళ్ళ నుంచి? కొన్నిసార్లు నేను చేసిన పనులు, నేను అన్న మాటలు అలా ఉన్నాయి దూరం చేసేలాగా. కొన్నిసార్లు నేను అనకుండా ఆగిపోయిన మాటలు, లేకపోతే చేయాల్సినవి చేయకుండా ఉండడం వల్ల కూడా అలా జరిగింది. నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక్కోసారి వాళ్ళతో అన్యోన్యత అన్నది నేను ప్రదర్శించలేక నేను దూరం అయిపోయాను. ఎందుకు వాళ్ళకి నాకు ఈ విరుద్ధమైన సంబంధాలు ఏర్పడేలాగా నేను చేసుకున్నానంటే, నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే ఎవ్వరి మీద సరే నమ్మకం అలాంటివి లేవు నాతో. అది నా కుటుంబం అవ్వచ్చు, అది పోలీసు సిబ్బంది అవ్వచ్చు, అది నాకు ఉద్యోగం ఇచ్చిన యజమానులు అవ్వచ్చు, వాళ్ళెవ్వరితో కూడా నేను పూర్తి నమ్మకంతో వ్యవహరించలేదు. నాకు ఎందుకు ఏమనిపించేదంటే ఆ రోజుల్లో ఈ నిబంధనలు ఉంటాయి, రూల్స్ ఉంటాయి ప్రతి చోటను, అవి నాకు వర్తించవు అనిపించేది. నేను డ్యూటీ ఏం కావస్తే డ్యూటీ చేస్తున్నా అంతే తప్ప నేను పక్క వాళ్ళ మాట వినే అవసరం నాకు లేదు అని అనిపించి ఆలోచనతోనే నేను సాగాను. అలాంటి ప్రవర్తనే నేను చూపించాను అందరికీ. మరి ఆ ప్రవర్తన చేయడం వల్ల నేను దూరం అయిపోవడం అన్నది నా ప్రతి సంబంధంలో కూడా నాకు తెలుస్తూ వచ్చింది. రాను రాను వాళ్ళకి నాకు, దేవుడికి నాకు ఎంతో దూరం పెరిగిపోయింది. ఎస్ జూడీ. Okay. So we arrive at step 8 with a list that we have made from our 4th step, and maybe some more that we have added with our 6th step. Our thoughtful 6th step, which says, how has our behavior expressed our illness, our self-centeredness, our separation from God? And now I ask God to help me by removing my faulty thinking, but I find I have not talked to the people I have affected. And so I am at the step of an 8th step. And the difference for me between the 8th step and the 9th step is very significant. I use an 8th step. Our 8th step asks me to begin to change the way I look at other people and my actions with them. And in 9, I physically take that to the street to effectively talk to them eye to eye. In nearly all cases, I must speak to them eye to eye. When in fact, what I have always wanted were the same things you and I always want, which is attention and affection, appreciation, those kinds of things. I now have to go to others, and instead of having false attention and appreciation, I must go and admit what I have been doing and begin to reestablish my relationship with others on an honest basis. Yeah. Should I, Judy? Should I? Yes. Okay. Thank you. సో 8కి వచ్చేటప్పటికి నా చేతిలో ఒక లిస్ట్ ఉంటుందండి, ఒక జాబితా ఉంటుంది. ఆ జాబితాలో కొంతమంది మనుషుల పేర్లు ఉన్నాయి. నేను ఎవరికైతే హాని చేశాను అది మన సోపానం చెబుతుంది. ఇందులో మనుషుల జాబితా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే కొంత 4వ సోపానం నుంచి వచ్చింది, కొంత 6వ సోపానం చేసుకున్నప్పుడు కూడా కొన్ని చేర్చి ఉండొచ్చు పేర్లు. ఎందుకంటే 6వ సోపానంలో నేను కూలంకుషంగా ఒక్కసారి లోపల మనస్ఫూర్తిగా ఆలోచిస్తే నా స్వార్థం, నా స్వార్థ చింతన గురించి మరింత బాగా తెలుసుకుంటాను, మరింత లోతుగా తెలుసుకుంటాను. తెలుసుకున్నప్పుడు ఆహా, నా స్వార్థం, నా స్వార్థ చింతన నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది అన్నది 6వ సోపానంలో మరొకసారి నేను అవలోకనం చేసుకోవడానికి నాకు అవకాశం కలుగుతుంది. సో 4లోంచి వచ్చిన లిస్టు, 6లోంచి వచ్చిన లిస్టు అంతా కలుపుకొని ఒక జాబితా ఉంది నా దగ్గర. ఈ లోపల 7వ సోపానంలో ఏం చేశాను, దేవుణ్ణి నేను పద్ధతిగా చేసుంటే దేవుణ్ణి నాలో ఉన్న ఈ గుణదోషాలను పూర్తిగా తీసేయి అని చెప్పి వినయంతో కోరుకున్నాను. సో దేవుడితో మాట్లాడటం జరిగింది.
మరి మనుషులతో మాట్లాడటం జరగలే కదా ఇక తోటి మనుషులతో. అక్కడే నేను 8లోకి రావాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే 8 వేరు 9 వేరు. 8కి 9కి చాలా తేడా ఉంది. మన 8వ సోపానంలో చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఈ జాబితా రాయటం మాత్రమే కాకుండా ఈ జాబితాలో ఉన్న ప్రతి మనిషి వాళ్ళ తరఫున వాళ్ళు నేను ఏ దృష్టితో చూశాను ఇన్నాళ్ళు, వాళ్ళ పట్ల నాకు ఏ దృష్టి ఉంది అన్నదాన్ని బట్టి నా ప్రవర్తన వాళ్ళ పట్ల ఉంది. సో ఈ వాళ్ళని చూసే దృష్టి, వాళ్ళతో నేను నడిపిన ప్రవర్తన ఒక్కసారి చూసుకొని దాన్ని నేను మార్చుకోగలనా అన్న ఆలోచన నాకు తట్టుతుంది. సో ఈ మనుషుల లిస్ట్ మాత్రమే కాదు, వాళ్ళ పట్ల నా వైఖరి ఎలా ఉంది, వాళ్ళని నేను ఏ దృష్టితో చూశాను నిన్నమంటి వరకు అనేది ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటాను. 9 చాలా వేరే. ఇది ఆలోచించుకోవడం, అర్థం చేసుకోవడం కాదు. ఇప్పుడు నేను నా అంతటి నేను వెళ్ళి వాళ్ళతో కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి వాళ్ళకి ఈ విషయం ఒప్పుకోవాలి. వాళ్ళతో ఎలా ఒప్పుకోవాలి? ఏమాత్రం మినహాయింపులు లేకుండా ఒప్పుకోవాలి. నిజం చెప్పాలంటే లోగడ నా ప్రవర్తన ఎలాంటిదంటే, నాకు కావాల్సింది ఏంటి? అందరూ నా వైపు చూడాలి, అందరూ నన్ను ప్రేమించాలి, అందరూ నన్ను పొగడాలి. నేను ఏ పని చేసినా కూడా దానికి చివరికి అర్థం ఏంటంటే, పరమార్థం ఏంటంటే అందరూ నా వైపు చూడాలి అన్నది. ఇప్పుడు ఆ చింత వదిలేసి, నా స్వార్థ చింతను వదిలేసి, ఇప్పుడు నేను చేయాల్సింది ఏంటి? ఒక సరికొత్త సంబంధం ఈ ప్రతి మనిషితోనూ, ఈ లిస్టులో ఉన్న ప్రతి మనిషితోనూ నేను పెట్టుకోవాలి. ఆ సరికొత్త సంబంధానికి పునాది నిజాయితీతో మొదలు పెట్టాలి. అది 8-9 తారం అని మొదలు పెడుతున్నారు. ఎస్ జూలీ. Okay, so have we done this? We have a list of all persons we have harmed, right? If we do not have a list for some reason, make a list. And I would suggest that this is what I ask myself and others to do, is that we look at this drastic self-appraisal. We look at, do I have poor relationships with anyone? Do I have anybody I want to hide my face from when I see them on the street? Because if there are people that I have, that I am uncomfortable with, my goal is to find a way that I can be comfortable and look every person in the eye, no matter who they are, no matter where they are. So it talks about in the book about who we have harmed. And I think it is important for me to tell you that I am so self-centered that I don't know who I've harmed. And that's why I use the measure of who am I uncomfortable with? Who is uncomfortable with me? Who looks at me out of the corner of their eye and walks the other way? People that don't want to be near me. I get to look at that in addition to my fears and my resentments and the things that I know I have done. But all I know is there are many people that I don't want to meet in the market. And it is separation between me and others that I am trying to overcome. Separation between me and others is separation from me and God. And so we have this list, and we don't go any further until we have had a complete list. And I ask people in the 8th step to make a complete list, as complete as possible, of anyone with whom they are uncomfortable. Business, again, perhaps there are still some misgivings. We look at business acquaintances and friends. And we may feel, the book says we may feel diffident, and that just means shy about going to some of them on a spiritual basis, but we don't. First, I ask people to do a very thorough 8th step. This is my experience. I want to tell you that before we go to meeting anybody, we prepare ourselves, and I'll tell you the reason for this.
Steps 8 and 9 are about repairing the relationships in my life and those that have been damaged by my actions, but I often don't know what actions I have taken because I am so self-centered. So we attempt to sweep away these problems by facing them. And remember, it says that we agreed that we would go to any beat length for victory over alcohol. Is that enough for you to? Yeah, that's good. Thanks. I'm just taking quick notes here. So, ఇదంతా ఆలోచించి ఒక జాబితా, ఒక లిస్ట్ రాసుకున్నామండి. రాసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ పుస్తకంలో ఏం రాశారో ఒక్కసారి చూడండి. మేము హాని చేసిన వ్యక్తుల జాబితా కలిగి ఉన్నామన్నది ఇక్కడ రాసి ఉంది. ఏ కారణం చేతనో మీ దగ్గర లిస్టు జాబితా లేదనుకోండి, ఇప్పుడు రాసుకోండి. ఎంత వీలుంటే అంత సంపూర్తిగా ఉండాలి ఆ లిస్ట్. ఓకే, ఆ తర్వాత నేను ఈ లిస్ట్ రాయడంలో ఏం చేయాలంటే ఆత్మ పరిశీలన చేసుకున్నప్పుడే ఈ జాబితా రావాలి. ఇది మామూలు ఆత్మ పరిశీలన కాదు, కఠినమైన ఆత్మ పరిశీలన అని చెప్పారు. ఈ కఠినమైన ఆత్మ పరిశీలనలో ఏమిటి అంశాలు అంటే, మళ్ళీ చేయడానికి కార్యాచరణకి సులభంగా ఉండడానికి ఇలా చెప్తా. ఒకటి, నాకు ఎవరితో అన్నా సరే సంబంధాలు సత్సంబంధాలు కాకుండా ఇబ్బందికరమైన సంబంధాలు ఉన్నాయా? ఎవరితో అయినా సరే, ఎవరి దగ్గరైనా నాకు మొహం చాటు వేసి పక్క నుంచి వెళ్ళిపోవాలని ఉంటుందా? ఆ మొహం చాటు వేయాలి అనుకునే మనుషులు ఎవరు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకి నాకు దూరం ఉంది. నేను వేరేగా ఉన్నాను, వాళ్ళు వేరేగా ఉన్నారు. గుర్తుపెట్టుకున్నది ఏంటంటే, ఎవరితో అయితే నేను దూరాలు పెంచుకున్నాను వాళ్ళందరినీ కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూసే పరిస్థితికి నేను ఇవాళ రావాలి అని సిద్ధపడుతున్నా 8లో. ఇందులో ఇబ్బంది ఏంటంటే, నేను ఎవరికి హాని చేసాను అని జాబితా రాయడం చూడడానికి చెప్పడానికి బాగానే ఉంటుంది, కానీ నేను అసలు ఎవరికి హాని చేశానో కూడా నాకు చాలాసార్లు తెలియదు. ఎందుకంటే నేను అంత స్వకేంద్రీకృత మనిషిని, అంతసేపు నా గురించి ఆలోచిస్తాను, నా చుట్టూ ప్రపంచం తిరుగుతున్నా ఆలోచిస్తాను. కాబట్టి అసలు నేను ఎవరికి హాని ఏ క్షణంలో ఎలాంటి చర్యల వల్ల ఎలాంటి మాటల వల్ల చేశానో కూడా నాకు తెలియదు. అందుకనే నేను ఒక పరీక్ష చేస్తా ప్రతి సంబంధాన్ని తీసుకొని నా జీవితంలో. మిత్రులు అవ్వచ్చు, ఇంకోళ్ళు అవ్వచ్చు, కుటుంబం అవ్వచ్చు, ఎవరైనా సరే ఇబ్బందికరమైన సంబంధం ఉందా? వాళ్ళు నా వైపు ఎలా చూస్తున్నారు? వాళ్ళు నన్ను పలకరించకుండా పక్క నుంచి తప్పించిపోతున్నారా? అంటే నేను ఏదో చేసే ఉండాలి. నాకు ఎవరినైనా కలవకుండా పక్క నుంచి వెళ్ళిపోవాలందా అంటే నాకేదో ఇబ్బంది ఉండాలి. ఈ దూరాలే నాకు తోటి మనిషికి ఉన్న దూరాలే నాకు దేవుడికి మధ్య ఉన్న దూరాలు అని భావించి అది నిజమని నమ్మి చేయాల్సిన ప్రక్రియ ఇది. ఇది పూర్తిగా సంపూర్ణంగా ఈ లిస్ట్ మనకి అయ్యే వరకు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళొద్దు. ముందు ఈ జాబితా అనేది ఎంత వీలుంటే అంత మీ వల్ల అయినంత సంపూర్ణంగా ఉండాలి. ఆ తర్వాత ఏం చెప్తోంది నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో, ఇంకా కొన్ని అపోహలు బహుశా ఉండి ఉండొచ్చు అని చెప్తోంది. ఈ అపోహలు ఏమిటి? వీళ్ళకి చేయడం అవసరమా? నేను నిజంగా వీడికి ఏమైనా అపచారం చేశానా అని ఇలాంటి కొన్ని పేర్లు సందిగ్ధంలో ఉండొచ్చు. మనం అలా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి క్షుణ్ణంగా ఆలోచించుకోండి. ఇది ఉద్యోగంలో ఉండొచ్చు, మిత్రులు స్నేహితులు ఎవరైనా ఉండొచ్చు. ఇంకొంచెం చూస్తే కొందరిని మనం ఎదురుపడడానికి సిగ్గుపడుతూ ఉండొచ్చు, లేకపోతే లోపల ధైర్యం చాలకపోయి ఉండొచ్చు. వాళ్ళు తప్పకుండా మన లిస్టులో ఉండాలి, మన జాబితాలో ఉండాలి. ఎందుకంటే మళ్ళీ గమ్యం ఏంటంటే, ఇక్కడ మనం ప్రతి పాడైపోయిన సంబంధాన్ని, చెడిపోయిన ప్రతి సంబంధాన్ని మనం మరమ్మతు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఈ మరమ్మతు చేయడానికి ప్రయత్నంలో మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన మూల సూత్రం ఏంటంటే, ఇక్కడ రాసి ఉంది, ఆల్కహాల్ మీద విజయం సాధించడానికి మనం ఎంత దూరమైనా వెళ్తామని అన్న విషయం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయం. నేను వీళ్ళకి అపచారం చేసిన, వాళ్ళకి అపచారం చేశాను ఒప్పుకొని ఒక కాగితం మీద రాయటం అనేది అంత సులభ సాధ్యమైన పని కాదు. కాబట్టి నేను ఎంత దూరమైనా వెళ్తానని నిర్ణయించుకున్నాను, ఒకసారి ఒట్టేసుకున్నాను అన్న విషయం 10 సార్లు గుర్తు తెచ్చుకొని ఈ పని చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఎస్, Okay, so
A couple of guiding principles are that as we have this, we look over this list and we don't want to go to them on a spiritual basis. I don't want to go and say, I'm here to report the voice of God. That generally, when I have had bad relations with people, that is not a good place to begin. So I ask people to use their 8th step. I'm very fussy about our 8th step. That me personally, I am very fussy about that. The book, you can keep going further if you like. So at this moment, we're trying to put our lives in order, but this is not the only end in itself. Over and over and over again in the book, Bill says we don't do these things for ourselves. We do these so that we can be of service to God and the people about us. It is why I share with you my experience, my personal experience, because it is not about me. It is about how can this be of service to someone else. So we can go on from that. So when I'm looking at this, this talks about, and you can go a little further if you want. We want to have a demonstration of goodwill. Not my ideas. We want a demonstration of our goodwill. So let me tell you, one is, this is a good place to talk about my example. When it serves any good purpose, we are willing to announce our convictions with tact and common sense. And I would ask you, what alcoholic comes to AA with tact or common sense? These are very new ideas for some of us. We have no tact and we have never thought of others. So when I was making my amends, I had my first husband, my ex-husband, who had taken all of our savings and gone with it, leaving 4 children and me to take care of ourselves as best we could. And he did not pay child support. He did not take care of his family. And I hated that man for a very long time. And the book says that maybe he has done us more harm than we have done him. And for several years, I blamed him for everything that went wrong. But I got here and my sponsor said, you may want to look at this differently. And we are taught here, we never judge anyone else when I'm doing my amends preparation. We never blame alcohol and we never judge them. We only get to look at our part. And that's really important. I can't say I make my amends to you despite what a crook you have been. I don't get to do that. And what I get to do is to own what I have done that contributed to this problem, to my problem, not to his. What he has done is between him and his God. I get to clean up, as we say here, my side of the street only. That's probably enough to translate. Right. సో ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ సంబంధాలను మరమ్మతు చేసుకోవాలంటే చాలా పెద్ద పని కాబట్టి మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలండి. ప్రిపేర్ అవ్వడం అంటే తయారవ్వాలి. ఇది ప్రతి మనిషితోనూ మనం 9లో మాట్లాడే ముందు మనం బాగా తయారుగా ఉండాలి. ఈ తయారవడంలో మనకి కొన్ని మూల సూత్రాలు ఉన్నాయి. మనని కొంచెం ముందుకు సాగడానికి మనకి పనికొచ్చే సూత్రాలు ఏంటంటే, మొదటి విషయం ఏంటంటే 9వ సంవత్సరంలో వెళ్ళిపోయి నేను ఇప్పుడు దేవునికి చేరువైపోయాను, నేను దేవుని మనిషిని అయిపోయాను, ఇదిగో దేవుని వాణి, ఇదిగో దేవుని మాట అని చెప్పి వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పడంలో శుద్ధ అనవసరం, అందులో ఉపయోగం లేదు. ఎందుకంటే మనం చేయాల్సింది అది కాదు. నా అనుభవంలో మనం వెళ్ళి నేనేదో ఆధ్యాత్మికతలో తేలిపోతున్నాను, నాకు చాలా గొప్ప ఆధ్యాత్మికత అబ్బింది అనే విషయం వాళ్ళకి తెలియజేస్తే వాళ్ళకి అసలు
మీ ఆధ్యాత్మికత మీద వాళ్ళకి అవసరం లేదు. వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఈ సోపానాలు అన్నీను, ముఖ్యంగా ఈ సోపానం 9, 8, 9 నా కోసం కాదు. నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను? తోటి మనిషికి సహాయపడడానికి అధికంగా నేను సంసిద్ధత పెంచుకోవడానికి చేస్తున్నాను. అది మూల సూత్రం ఇక్కడ. కాబట్టి నేను ఇక్కడ చేసే దాంట్లో ఏం చేయాలంటే, మనకు అనుకున్న ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు ఈ పుస్తకం నుంచి చదువుతున్నానండి. సొంత వివరణ కంటే మనం ప్రదర్శించే ప్రేమ, దయ, సమ్మతి అవి వాళ్ళని ఆకట్టుకుంటాయి. వాటిలోనే వాళ్ళ ఆసక్తి ఉంటుంది. ఇంకా ముందుకెళ్ళి పుస్తకం ఏం చెప్తుందంటే, మనం ఇప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, వ్యవహరిస్తున్నప్పుడు ఈ కార్యాచరణలో we have to use tact and common sense అంటుంది బిగ్ బుక్ ఇంగ్లీష్ లో. టాక్ట్ అంటే లౌక్యం, కామన్ సెన్స్ అంటే ఇంగిత జ్ఞానం యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. సో లౌక్యము, ఇంగిత జ్ఞానం ప్రదర్శించి అవతల వాళ్ళతో మాట్లాడమని చెబుతున్నారు. మీ సంగతి నాకు తెలియదు, కానీ నేను తాగుపోతుంది కాబట్టి చెప్తున్నా, నాకు లౌక్యం అంటే తెలీదు. నా పూర్వాశ్రమంలో నాకు లౌక్యం అంటే తెలీదు, ఇంగిత జ్ఞానం అంతకంటే లేదు. నేను అసలు ఈ పక్క వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తేగా సమాజంలో ఉన్న ఏవైతే లోక రీతి ఎలాంటిదో నాకు అసలు తెలియదు. వాటికి భిన్నంగా నేను వ్యవహరించాను ఇన్నాళ్ళని. అలాంటిది ఇప్పుడు నేను లౌక్యం తెచ్చుకోవాలి, ఇంగితం తెచ్చుకోవాలంటే ఇది చాలా పెద్ద పని. అందుకే తయారీ చాలా అవసరం అని చెప్తున్నారు. అలాగే మరుసటి పారాగ్రాఫ్ లో ఏం చెప్తున్నారంటే, కార్తిక్ యూ కెన్ గో ఫర్దర్, రైట్? ఎటువంటి అన్నది ఈ విషయాన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాను పైకి, అదే అక్కడే ఉన్నాయి. ఇందులో ఏం చెప్పారంటే, ఇంకోటి మనం ద్వేషించే వ్యక్తిని ఎలా సమీపించాలి అన్న ప్రశ్నలో మాట్లాడుతూ, మనం కలిగించిన నష్టం కంటే వాళ్ళు మనకు కలిగించిన నష్టం ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఇలాంటి సందర్భాలు ఎదురవచ్చు అని చెప్పారు. ఉదాహరణగా, నేను 4 పిల్లలు ఉండగా భర్త మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. మాకెప్పుడు కాని పైసా ఇవ్వలేదు, కానీ ఇవ్వలేదు, మాకు సహాయం ఏమీ చేయలేదు ఆర్థికంగా. మరి మా మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు అన్న విషయం నన్ను చాలా బాధించింది. చాలా ఏళ్ల వరకు నేను ఆయనంటే నాకు చాలా ద్వేషం ఉంది. అప్పుడు నా స్పాన్సర్ ఏం చెప్పారంటే, కావచ్చు ఆయన చేసిన తప్పు కావచ్చు, ఆయన నీకు చేసిన నష్టం నువ్వు భావించవచ్చు, అన్నీ నిజమే. ఎటు వచ్చి ఇప్పుడు దీన్ని నువ్వు సరికొత్త కోణంలో చూడాల్సిన అవసరం ఉందమ్మా అని చెప్పింది. కాబట్టి వాళ్ళకి నేను ఎమెంట్స్ చెప్పుకున్నప్పుడు 9వ సోపానంలో మొదటి విషయం ఏంటంటే, నేను వాళ్ళ మీద తీర్పులు చెప్పి వాళ్ళ మీద నిర్ణయాలు పలికే హక్కు నాకు లేదు. మొదటి విషయం, వాళ్ళు ఏ తప్పైనా చేయని, ఇది వాళ్ళ తప్పుల గురించి కానే కాదు, ఇది నా తప్పుల గురించి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రెండోది, చెప్పడంలో కూడా నువ్వు నాకు ఎంతో నష్టం చేసినప్పటికీ నేను నిన్ను క్షమాపణ కోరుకుంటున్నాను, లేదు, అది తప్పు. వాళ్ళు చేసిన నష్టం ఎంత పెద్దదైనా అవనివ్వండి, దాని ప్రస్తావన శుద్ధ అనవసరం ఇందులో. ఎందుకంటే నేను ఈ సంబంధం చెడిపోవడానికి నా వైపు నుంచి చేసిన తప్పులు ఏమైనా ఉంటే అవి నేను రాసుకొని వాటిని ప్రస్తావించాలి తప్ప, నువ్వు ఇలా చేసినప్పటికీ నేను ఇలా చేస్తున్నాను, ఇలాంటి మాటలు అనాల్సిన అవసరం లేదు. అసలు ఆ ప్రస్తావనే తేకూడదు. ఎందుకంటే సమస్య నాది, పరిష్కారం నాది, స్టెప్ వర్క్ నాది, చేయాల్సింది నేను. వాళ్ళు ఏమైనా తప్పులు చేసిన విషయం వాళ్ళకి అవగాహన కలిగితే ఇందులో, అది వాళ్ళకిను వాళ్ళ ఉన్న శక్తికి మధ్యలో వ్యవహారం, మనకి సంబంధం లేదు అందులో. మనం చేయాల్సింది కేవలం నా ఇల్లు నేను తుడుచుకుని పెట్టుకోవాలి, కానీ పక్కాడి ఇల్లు సంగతి నాకు అనవసరం. ఎస్ జూడీ. Okay, it is important to note that I am not a victim in any of these things that have happened. I always was not the person you wanted to be married to. I was not the person, but I had enemies, and I've had to go to people
And it says we have, and this is our attitude, that we go in a helpful and forgiving spirit. We go to him confessing our former ill feeling and expressing our regret. Under no condition do we criticize such a person or argue. Simply, we tell them we will never get over drinking till we have done our best to straighten out the past. This is the attitude that we bring to this. And I ask people to do this first with our writing in 8th step. To take this attitude before we are looking a person in the eye, to take this attitude. And the reason for this is that if we do not do our amends carefully, we create more harm. That's the biggest reason for it. So I ask people to write it out. I ask people to send it to me. And when we talk about those amends, and I'll tell you what I ask them to put on that amend next, because this is how I do it. And we write that letter out. Some people use cards. Some people do other ways of doing that, but this is how I do that. Again, this is only how I do this, because it is so important that we don't create more harm and that we correct some of these problems. And we'll talk about that a little more in a minute if you want to translate that. Sure. So, ఇందాకలే ఈ భర్త వదిలేసి వెళ్ళడం, వాళ్ళ మీద ఆయన మీద ద్వేషం ఇవన్నీ చెప్పాను కదా. చెప్తూనే నేను మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి. ఇందులో నేను ఏదో చాలా బాధపడిపోయానని, నేను బలైపోయానని ఆ సంబంధంలో అది కాదు నా ఉద్దేశం. ఎందుకంటే నేను మంచి మనిషిని కాను. అసలు నన్ను వివాహం ఆడటమే వాళ్ళ తప్పై ఉండొచ్చు. ఈ విషయం చాలా ముందే చెప్పేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అదేదో నేను బాధపడిపోయాను, అయినా సరే చాలా త్యాగం చేసేసాననే భావం మాత్రం నాది కాదు. అయితే అలాగే చెప్పడం ఏంటంటే, పుస్తకం చదివి చెప్పిన 2 వాక్యాలు చదివారండి. ఒకటేంటంటే, అతని పట్ల గతంలో గల చెడు భావాలు ఒప్పుకొని, మనం ఏ కారణం చేత వాళ్ళని ద్వేషించినా, వాళ్ళని తప్పుగా అనుకున్నాం మన మనసులో, అందుకు విచారాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ క్షమాగుణం మరియు సహాయ దృక్పథం, నేను ఎలా సహాయం చేసి ఈ సంబంధాన్ని మరమ్మతు చేసుకోగలను, ఒకవేళ పూర్వాశ్రమంలో నువ్వు ఏమైనా తప్పులు చేస్తుంటే, నాకు ద్వేషం కలిగి ఉంటే అవన్నీ క్షమించేశాను అన్న విషయం మీ ప్రవర్తనలో తెలియాలి వాళ్ళకి. తర్వాత మరుసటి నెక్స్ట్ పేరాలో ఫస్ట్ రాసింది ఏంటంటే, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ మేము అతన్ని విమర్శించడం కానీ వాళ్ళతో వాదించడం కానీ చెయ్యము. ఇది చాలా అత్యవసరం అని చెప్పారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మహా అయితే మనం చెప్పగలిగింది ఏంటంటే, చూడండి, నేను ఈ తప్పుల్ని సరి చేసుకునే వరకు మీతో, మిగతా వాళ్ళతో చేసుకునేంత వరకు నేను తాగుడు ఆపలేకపోవచ్చు అండి. నా తాగుడు సమస్య నా దగ్గర నుంచి తీసివేయాలని చేస్తున్న ప్రయత్నమే తప్ప ఇది పాతవన్నీ తవ్వి మిమ్మల్ని బాధించే ప్రయత్నం కాదు. అంచేత మీతో వాదించను, మిమ్మల్ని విమర్శించను. నా వైపు నుంచి నేను నా ఇల్లు నేను తుడుచుకుంటున్నా, ఇందాకలు అన్నట్టు. ఇది ఎంత ముఖ్యం అంటే, ఇప్పుడు ఏమన్నారంటే 8వ సోపానం 9లో ఈ సంభాషణ గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. కాకపోతే 8వ సోపానం రాసినప్పుడు ప్రతి మనిషికి, ఈ మన చెడిపోయిన సంబంధాలు, మనం హాని చేసిన మనుషులు జాబితాలో ప్రతి మనిషి ముందు మనం ఎలాగ వాళ్ళతో తప్పులు సరి చేసుకునే సంభాషణ ఎలా జరుగుతుంది అన్నది పూర్తిగా రాసుకోండి అని చెప్తున్నారు. రాసుకుంటే కానీ మనకి ఆ వైఖరి అలవాటు పడదు. అప్పుడు మనం పూర్తిగా రాసుకొని దాన్ని మనసులో తిప్పుకుంటే తప్ప మనం వెళ్ళి వాళ్ళతో ఆ మాటలు పూర్తి నిజాయితీగా మనస్ఫూర్తిగా చెప్పలేము, కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి. కాబట్టి ప్రతి మాట కూడా చాలా ఆలోచించి రాసుకోండి. ఆ సంభాషణ ముందే రాసేసుకోండి. వాళ్ళకి ఉత్తరం రాస్తున్నాం అనుకొని రాసేసేయండి. నేనేం చేస్తానంటే, ఆ స్పాన్సీల్ని ఈ 8వ సోపానం వాళ్ళ మొత్తం లిస్ట్ లో ప్రతి మనిషి సంభాషణ ఒక ఉత్తరం రూపంలో నేను ముందు అడుగుతా.
అడిగి ఫస్ట్ నేను పరిశీలిస్తా. అప్పుడు నేను స్వాన్సీ కలిసి సంభాషించుకుంటాం. సంభాషణ అయ్యాక అన్ని బాగున్నాయి, ముందుకు సాగొచ్చు అని మేమిద్దరం ఒప్పుదలకు వచ్చాక, ఒక ఒప్పందం అయ్యాక అప్పుడే వాళ్ళు 9వ సోపానానికి వెళ్ళాలి. ఇది ఎంత ముఖ్యమో నేను చెప్పలేను. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి మనం పూర్తి తయారీ లేకుండా వెళ్ళి 9వ సోపానం చేసేద్దామని గబగబా వెళ్ళి వాళ్ళకి ఏదో చెప్పేసేస్తే ఒక్కోసారి ఇంతకుముందు జరిగిన హాని కంటే మరింత ఎక్కువ హాని జరిగే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అంచేత నేనైతే వాళ్ళని ఉత్తరాల రూపంలో రాసి ఇమ్మంటాను. కొంతమంది కార్డ్స్ లో రాసుకుంటారు, ఎవరు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చేస్తారు. అయితే ఈ తయారీ చాలా ముఖ్యం అన్నది ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ చెప్పదలుచుకున్నాను. ఎస్ జూడీ. Okay, so what does this letter that I'm talking about, or this idea, look like? It's an opportunity for people to look at what it is they want to say. And it starts with, who am I? The book tells us we tell a person we will never get over drinking. So I ask my people to say, I am Judy and I'm an alcoholic, and I will simply never get over drinking unless I talk to you about our past. And what Judy, I have. Judy, can I interrupt? Is this, are you referring to the document you sent us today? Would it be useful to put that I'm up? referring to that, but that was just for you to translate. It's basically what I'm trying okay. to say. I got Yeah. it. I don't want to send out something that people think is formal AA. It's just my way of doing that. So who I am understand. Right. Who am I? I am an alcoholic, and I made a mess of my life. And now I have to demonstrate my recovery by talking to you, and I hope that you and I can have a conversation. But I want to say first, when we do go to talk to somebody, we don't pick up the phone and call them until I know what I'm going to say, and I know why I'm going to say this. And that's why I ask people to write it out. What have I done that I think I have caused harm or may have caused this separation? What separates other people from me? We have I must stay spiritually fit. So I have to ask the higher power to help me see my part in some situations. I can't always know. Like with my ex-husband, I justified my drinking for a long time based on my anger at what he had done. And I never looked at my side of having been a very bad wife, a very poor mother, a drunk mother, and I never wanted to look at that when it was entirely his fault. So we are there to sweep off only our side of the street. So my letter would include, and here's what I want to include. I want my people to include, who am I? What am I doing here? What do I think I have done? Those are a couple of things. What do I think I can do to repair the harm? So I tell the truth. Do no further harm is an important principle. We don't harm them again when we make our amends. We don't have that right to reharm people. Thank you. Thank you. His faults are not discussed. So, then I ask my people to say this because it's so hard for an alcoholic to say these words. I was wrong. Please forgive me. And it is like impossible for alcoholics to get those words out of their throat because we still want to be superior. We want to be spiritually better than. We want to be right. That's pretty much. You want to translate that? I will. Thank you. So
ఈ ఉత్తరం రాసుకొని నేను స్పాన్సర్తో ముందే పరిశీలించుకొని చేసే తయారీ ఏమిటి అని మీకు అనుమానం రావచ్చు. అది అందులో ఈ ఉత్తరంలో సూచాయిగా నేను రాసుకునే విషయాలు ఇవ్వండి. మొదటి విషయం ఏంటంటే, అసలు నేను ఎవరిని, అసలు ఎందుకు నా వల్ల హాని జరిగింది? దానికి జవాబు ఒకటేనండి. మన విషయంలో నేను ఒక తాగుబోతుని, నా జీవితాన్ని అస్తవ్యస్తం చేసుకున్నాను. అయితే నేను తాగుబోతుని, జీవితం అస్తవ్యస్తమైంది. ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడడం ద్వారా, నేను పూర్వం చేసిన తప్పులను సరిదిద్దుకోవడం ద్వారా నేను మీకు నిరూపించవలసింది ఏంటంటే, నేను కోలుకుంటున్నాను. అది ఎలా ప్రదర్శించగలమో అలా ప్రదర్శించవచ్చు. కొన్నిసార్లు అది వారి వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోవడం అవ్వచ్చు, వాళ్ళ కథ మనం వినడం అవ్వచ్చు, వాళ్ళతో మళ్ళీ మనం కలవడం అవ్వచ్చు. ఒక్కోసారి పక్కకు జరిగి వాళ్ళ జీవితం కాదు నా విషయం చెప్పేసి నేను తప్పుకుంటాను అవ్వచ్చు. అది సమయానుచితంగా చేయాలి. అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, నేను తాగుబోతుని, నేను నా జీవితాన్ని సవరించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. ఆ విషయంలో నేను ఈ పనికి ఉపక్రమించానని చెప్పాలి. రెండు మూడు ఏంటంటే, నేను హాని కలిగించే పని ఏం చేశానని నేను అనుకుంటున్నాను. రెండోది, నా తప్పును సరిదిద్దుకునేందుకు నేను ఏ విధంగా పరిహారం చెల్లించగలనని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇవి రెండు నేను అనుకున్నవి ముందు వాళ్ళకి వ్యక్తం చేయాలి. ఈ వ్యక్తం చేసినప్పుడు ముఖ్యంగా గుర్తు చేసుకోవాల్సినవి ఏంటంటే, నేను ఏ హాని చేశానని అనుకుంటున్నాను అని ఉత్తరంలో రాసుకున్నప్పుడు మొదటిసారి ఏం చేయాలి? నేను దేవుణ్ణి కోరాలి. బాబు, సందర్భం ఎలాంటిదైనా, వారి మీద ద్వేషం నాకున్నా కూడా నా తప్పేంటి అన్నది నాకు చూసుకునే విజ్ఞత, నన్ను చూసుకునే విచక్షణ నాకు ప్రసాదించు దేవుడా అని చెప్పి అడగాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి భర్త విషయంలో చెప్పాను, ఇంత ఆయన వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు అది ఇది అని చెప్పి. ఎంతసేపు ఆయన మీద మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు, వీధిలో 4 పిల్లల్ని నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు, ఆ మనిషి చెడ్డవాడు, క్రూరుడు, అది ఇది అని తిట్టుకున్నానే తప్ప, తిట్టుకోవడమే కాక నా తాగుడికి దాన్ని ఒక కారణంగా, ఒక సాకుగా వాడుకున్నాను. మరి అలా అంటే నేను బాధితురాలని, నేను భార్యనైపోయాను, అబలనైపోయాను, అంచేత తాగడం అవసరమైంది అని నాకు నేను నచ్చచెప్పుకున్నానే తప్ప, ఆ సంబంధం ఉన్న రోజుల్లో ఆయన నేను కలిసి మా పిల్లలతో ఉన్న రోజుల్లో నేను మంచి భార్యనా కాదా? కాదు. నేను మంచి భార్యని కాదే కాదు. అలాగే నేను నా పిల్లలకి మంచి తల్లిగా వ్యవహరించానా? ప్రేమపూర్వకమైన మంచి తల్లిగా లేదు. నేను మంచి తల్లిని కానే కాదు, పైగా తాగుబోతు తల్లిని. సగం సేపు తాగే ఉండేదాన్ని నేను. మరి ఈ విషయాలని నేను ఒప్పుకోవాలి. అవి నేను ప్రస్తావించాల్సిన విషయాలు. సో అలాగే నేను హాని కలిగించిన పని ఏం చేశాను, పరిహారం ఏంటనుకుంటున్నాను అన్న విషయాల్లో మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే, నిజం చెప్పండి, పూర్తి నిజాయితీతో ఉండండి. ఎందుకంటే మనం అబద్ధాలు చెప్పి మరింత హాని కలిగించే అవకాశం ఎంత మాత్రం ఉంది. అసలు మొత్తంలో మన ప్రోగ్రాం మొత్తంలో ఒక మూల సూత్రం ఏంటంటే, చేసిన హాని కంటే మరికొంత హాని చేయొద్దు. చేసిన హాని తీయాలే తప్ప కొత్త హాని మనం సృష్టించకూడదు. ఇప్పుడు నాలుగో విషయం ఏంటంటే, ఇది చాలా మంది ఆల్కహాలిక్కి అతి కష్టం. చాలా మందికి అసలు నోట్లోంచి మాటలు రావు. ఏంటంటే, నేను తప్పు చేశాను, నన్ను క్షమించు దయచేసి అన్న మాట మన నోట్లోంచి రాదండి. ఎందుకంటే ఒకటి, అప్పుడేమో మన మన ప్రవర్తనలో మనకి ఏ తప్పులు కనబడలా. ఇప్పుడు తప్పులు కనబడినా ఎదుటి వాడు కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి ఒప్పుకునే ధైర్యం మనకు. మూడోది, ఒకవేళ ఒప్పుకుంటున్నా కూడా మనం ఎలా ఒప్పుకుంటున్నామంటే, ఇప్పుడు నేను చాలా ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్ళిపోయాను, నేను చాలా గొప్ప, అవతల వాళ్ళ దెబ్బ అని చెప్పి పైనుంచి వాళ్ళకి మాట్లాడడానికి ప్రయత్నిస్తామే తప్ప, నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా వినయంతో నేను తప్పు చేశానండి, నన్ను క్షమించండి అన్న సరళమైన పదాలు మన నోట్లోంచి రావు. ఎందుకంటే మనం అంత స్వార్థంతో కూరుకుపోయి, అంత స్వార్థచింతంతో కూరుకుపోయి ఉన్న మనస్తత్వాలు కాబట్టి మనవి. ఎస్ జూడీ. Okay, so here are the things I ask people to include one more time. Who am I? Why am I here?
what do I think I did? What can I do to repair the harm? Might include pay back their money. It might include recognizing that I have hurt someone's reputation. It could be credit, or sometimes what I have stolen from somebody is their time or their self-esteem in their position or just in their person. This is very important to me, that we acknowledge that we have not been in someone's life in a way that has helped them, but we have been in their life in a way that has taken from them. I was wrong. Please forgive me once I have listed those things. And then I ask, have I left anything out? Have I left anything out that you are thinking that I have not thought of? And I wait and let them say what they wish. Then I ask, how does this make you feel? What did you feel? You know, one of the things about us alcoholics is we never wanted you to talk about how you felt about how I acted. Never. So we let them have their voice. And then we ask them this very important question: what can I do? What can I do to make amends? What can I do? We use the term balance the books. I don't know how to translate that, but you might. How do I balance this? It's not a matter of shaming. It's not a matter of slavery. It's how do I balance this in such a way that I can relieve them of their resentment and me of my obligation? Because we are trying to remove another person's resentment. That resentment causes them separation with their God. And lastly, I want to say thank you for the opportunity to speak with whoever I'm speaking with, because many people are afraid of us. Many times, we have not been helpful in people's lives. We have made them feel less, not better. So may I take this time to thank you. And if you remember things you wish to talk to me about later, I am available to talk to you if you would like to. Again, I don't shut them away from their expressions. Maybe that's a start. So that's my 7 things that I ask people to include in their letter, to think about before they speak to the person involved. All right. So, ఇందాక నేను ఈ ఉత్తరం లేక ఈ రాత ఎలా రాసుకోవాలని చెప్తున్నానండి. దాన్నే ముందుకు సాగిస్తాను. ఒక్కసారి క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే, ఒకటి, నేను ఎవరిని తాగబోతుని, నేను ఇక్కడ ఎందుకున్నాను, నేను చేసిన తప్పులకు పరిహారం చేసుకోవడానికి ఉన్నాను, అస్తవ్యస్తం అయిపోయిన జీవితాన్ని కాస్త సరిదిద్దుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నాను. 2, నేను హాని కలిగించిన పని ఏం చేశాను. 3, నా తప్పులను సరిదిద్దుకునేందుకు ఏ విధమైన పరిహారం చెల్లించగలను. ఈ పరిహారం చెల్లించుకుంటే విషయానికి వచ్చేప్పటికి, పరిహారం అంటే ఎన్నో విధాలు మనం చెల్లించుకోవచ్చండి. ఒకటి ఏంటంటే, చాలా సరళమైనది ఏంటంటే, ఇంకొకరి డబ్బు మనం దొంగిలిస్తుండొచ్చు, రైట్? కానీ ఎప్పుడు కూడా డబ్బు మాత్రమే కాదు, వాళ్ళ సమయం మనం వృధా చేసి ఉండొచ్చు, అంటే వాళ్ళ సమయం మనం దొంగిలించి ఉండొచ్చు. అలాగే ఒకళ్ళ పేరు ప్రతిష్టలను మనం దెబ్బతీసి ఉండొచ్చు. ఒక్కోసారి అవతల వాళ్ళ ఆత్మస్థైర్యం మీద మనం దెబ్బ కొట్టి ఉండొచ్చు ఏదో సందర్భంలో. అవన్నీ కూడా నేను చేసిన హానిలే. అవన్నిటికీ నేను తగిన పరిహారం ఏమిటి చేయగలను అని చెప్పి అడగాలి. ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటేనండి, వాళ్ళకి చేసిన హాని అన్నది ఏంటంటే, నేను జీవితంలో నాకు ఎవరితో నేను తటస్థపడినా కూడా తీసుకోవడమే తప్ప నాకు పంచి ఇవ్వడం అనేది చేత కాదు. అది నా సహజమైన గుణం కాదు. అక్కడి నుంచే కదా వచ్చాయి సమస్యలన్నీను. సో 4వది చెప్పాను కదా, నేను తప్పు చేశాను క్షమించు అని కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి అడగడం. 5,
నేను చెప్పే దాంట్లో ఏ విషయమైనా మరిచిపోయినా వదిలిపెట్టానా వాళ్ళని అడగండి. ఎందుకంటే మీకు గుర్తు లేనివి కూడా వాళ్ళకి గుర్తుండొచ్చు అవతల వాళ్ళకి. ఒకవేళ ఉంటే ఆ సంఘటన జరిగినప్పుడు, నేను ఆ మాట అన్నప్పుడు, నేను ఆ పని చేసినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది? మీ భావాలకి నేను ఎట్లా దెబ్బ కొట్టాను? మీకు గాయం ఎలా చేశాను? ఆ గాయం ఏంటో మీరు చెప్పండి నాకు. నేను ఒకవేళ మర్చిపోయి ఉంటే ఇంతవరకు చెప్పిన వాటిలో. ఇలా చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పాలి, మనం నోరు మూసుకుని అడ్డుపడకుండా, వాదన లేకుండా వినాలి. ఎందుకంటే చాలా రోజుల పాటు వాళ్ళ నోరు మూయించేసాం మన ప్రవర్తనతో. ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పే సమయం వచ్చింది, మనం వినే సమయం వచ్చింది. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. మనం మధ్యలో అడ్డుపడడం అది అలవాటు మనకి. అవి పక్కన పెట్టి నోరు మూసుకుని వినాలి. 6, నేను ఏ విధంగా ఈ ఖాతాను సమంగా చేయగలను? ఎందుకంటే ఒక ఖాతా ఉందండి, నేను లోటున్నాను, ఇప్పుడు నేను మీకు అప్పు ఉన్నాను. ఆ అప్పును సమంగా చేయాలంటే మీ ఉద్దేశంలో మీరు పరిహారం ఏమని నిర్ణయిస్తారు అని వాళ్ళని అడగాలి. నిర్ణయించడం వారి వంతు, ఒప్పుకోవడం మన వంతు. ఇది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం చేయబోతున్నది ఏంటంటే, వాళ్ళు పరిహారం చెప్పడం వల్ల వాళ్ళకు మన మీద ఉన్న కోపం తొలగిపోవాలి. అలాగే నేను క్షమాపణ చెప్పుకొని పరిహారం చెల్లుకునే బాధ్యత నాకు తొలగిపోవాలి. ఆ తొలగిపోవడం 2 వైపులా తొలగిపోవడమే సమంగా ఉండడం. ఆ ఖాతాను సమంగా చేసుకోవడం ఎలాగండి అని వాళ్ళని అడగాలి. చివరి విషయం ఏంటంటే, ఈ సంభాషణ అంతా అయ్యాక ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలండి, నాతో ఈ సమయం గడిపినందుకు కృతజ్ఞతలు అని చెప్పుకోండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు మీకోసం సమయం వెచ్చించి మీతో కలిశారు, మీతో మాట్లాడిచ్చారు, మిమ్మల్ని మాట్లాడనిచ్చారు. అక్కడితో సంబంధం తెంచేసుకొని వెళ్ళిపోవడం కాదు, కట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవడం కాదు. అప్పుడేం చెప్పాలంటే, నాతో చర్చించదగ్గ విషయం మరేదైనా ముందు మీకు గుర్తొస్తే మీరు తప్పకుండా నాకు తెలియజేయండి. మీతో మాట్లాడడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఇవాళ సంభాషణ ఆఖరి సంభాషణ అవ్వక్కర్లేదండి. ఇంకా మీకు గుర్తు రావచ్చు, ఆలోచించగా రేపు పొద్దున్న గుర్తొచ్చినప్పుడు మీ దగ్గర మాట్లాడడానికి మీ దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళతో మీరు పిలిస్తే తప్పకుండా ఈ సంభాషణ కొనసాగించవచ్చు అన్న అన్న విషయం వాళ్ళకి వినయంగా తెలియజేయండి. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చాలా మందికి మన అంటే భయం అండి. మన నోట్లో నోరు పెట్టడానికి వాళ్ళకి భయం, మన ఎదురుగుండా ఉండడానికి భయం. మనం వాళ్ళని కించపరిచి ప్రవర్తించాం, వాళ్ళ ఆత్మవిశ్వాసమే దెబ్బ కొట్టుంటాం. ఇవాళ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే దానికి విరుద్ధంగా, నేను ఉన్నానండి, నేను మనస్ఫూర్తిగా మీ చుట్టుపక్కలే ఉన్నాను, మీకు అవసరం అయితే మీరు నాకు చెప్పినప్పుడు నేను మీతో ఉంటాను, మీ మాట వినిపించుకుంటాను, మీకు ఏమైనా సహాయం చేయగలిగితే చేస్తాను అన్న విషయం తెలియజేయాలి చాలా క్షుణ్ణంగా. ఈ 7 విషయాలు ఉన్నాయండి. ఇది తెలుగులో చుచాయిగా నేను అనువాదం చేసిన ఉన్నాయి, తర్వాత మీకు గ్రూప్ లో పెడతామండి. Judy, I think there is a question. I feel Karthik might have this question. So can we have Yes, Karthik. Hi, I'm Karthik. I'm an alcoholic. Hello, Karthik. Hi, Judy. So, the step also says we should not be harming others, right? Yes. Yes. So let us say I have, let us say we come from a small community and I did something in that particular community. Let's say it's very small, like a village. And I go and apologize to them, and then it becomes talk of the town, and my parents come to know that I did this in my childhood or way back, and they may feel very insulted, or they may feel why did he go and do an amend now? If he did it, then he should have just left it alone or something like that. So what do you think of a situation like this where I go do an amend? Somehow it gets back to my parents that I did something horrible back in my teen years, and the whole town knows about it now because of the gossip or whatever. So how do we deal with something like that? Karthik, I thank you for the question, by the way. Our story of Dr. Bob's
was that he could not stay sober until he faced even the ruin of his reputation by facing up to what he had done to each and every person. I think sometimes we can have our fear of our reputation being more important than making the amend. But in fact, most of us as a drunk have no reputation to protect. Everybody knows what we were. Can I interject? I'm sorry. Sure. Yeah, it's more like a reputation of my parents rather than reputation of me. I understand that. But may I ask that, in my opinion, those in each case, you should talk to your God and your sponsor. In each case, you don't do this alone ever. You check your motives. Most people do not. I mean, in small towns, sometimes we risk I don't know your culture in your small town, but I need to make amends for the things that I have done. And sometimes that involves risking legal, and maybe that would be the same thing, risking legal consequences. Sponsorship and the higher power are what decide each and every one. But first you can write it out and you can look at it and take it to your sponsor. I think we don't do this without a great deal of prayer. Okay, thank you. Okay, let's translate that first, and then Suresh has a question. We'll come to Suresh. 1 second. సో కార్తీక్ అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, మేము చిన్న గ్రామం నుంచి అనుకోండి, ఆ చిన్న గ్రామంలో నేను ఎప్పుడో 30 ఏళ్ల క్రితం 20 ఏళ్ల క్రితం పని చేశాను, తప్పుడు పని. అది ఇప్పుడు 8వ సోపానంలో హాని చేసిన వ్యక్తికి నేను పరిహారం చెల్లించడానికి, కనీసం తప్పు సరి చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నాను. 9వ సోపానం ప్రకారం వెళ్ళి వాళ్ళకి తప్పు సరి చేసే ప్రయత్నం చేశా. కాబట్టి ఇది చిన్న గ్రామం కాబట్టి అక్కడ మా సమూహం చాలా చిన్నది కాబట్టి ఆ విషయం మా అమ్మ నాన్నకి తెలిసింది. మా అమ్మ నాన్న ఏమనుకున్నారంటే, ఇప్పుడు ఎప్పుడో జరిగిన పనికి ఇప్పుడు వెళ్ళి వీడు ఎందుకు ఈ పని చేశాడు, అలా చేయడం వల్ల ఊర్లో మా పరువు ప్రతిష్టకి దెబ్బ తగిలింది, అనవసరంగా మేము తల వంచుకోవాల్సి వచ్చింది, వీడు ఇప్పుడు వెళ్ళి ఎప్పుడో ఆనాటి విషయం ఈనాడు ఇప్పుడు ప్రస్తావించడం వల్ల వాడి ప్రోగ్రాం ఏమో సరే కానీ మా పరువు ప్రతిష్ట మాట ఏమిటి అన్న ప్రశ్న రావచ్చు కదా అని కార్తీక్ అడిగారు. అడిగితే జూడి చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే, మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే, పరువు ప్రతిష్ట విషయానికి వస్తే డాక్టర్ బాబే మనకి మార్గదర్శకత్వం చూపించారు. ఆయన తాగుడు మానలేకపోయాడు. ఆ నగరంలోని ప్రతి వాళ్ళకి, ఆ ఊర్లో, ఆక్రన్ ఊర్లో ఆయన చేసిన ప్రతి తప్పుకి క్షమాపణ చెప్పుకొని అందరినీ వేడుకునే వరకు ఆయన మంది ఆపలేకపోయాడు. అలా చేయడం వల్ల మరి ఊర్లో పేరు పొందిన డాక్టరు పరువు ప్రతిష్ట కాస్త ఉండి ఒకప్పుడు బతికిన వాడే, అదంతా సర్వనాశనం అయిపోవచ్చునని తెలుసు ఆయనకి. తెలిసినా కూడా చేయవలసి వచ్చింది, ఎందుకంటే అది లేకుండా ఆయన తాగుడు మానలేకపోయాడు. ఆయనే మనకు మార్గదర్శకుడు అని చెప్పారు. 2, చాలాసార్లు ఇటువంటి సందర్భాల్లో మనకి పరువు తక్కువ అయిపోతుందేమో, ప్రతిష్ట మంట కలుస్తుందేమో అన్న భయం అమెండ్ చేయాల్సిన అవసరం కంటే ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి. కాకపోతే ఒక్కసారి పరిశీలించి చూసుకుంటే తాగుబోతులుగా మనకు అసలు పరువు ప్రతిష్ట ఏనాడో మంట కలిసిపోయి గంగపాలు అయిపోయాయి. మనకి నిజంగా మన సోబ్రైటీకి వచ్చే వేళకు ఊరందరికీ ఎలాగో తెలిసిన పరిస్థితి అన్నారు. అయితే కార్తీక్ తిరిగి వేసిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇది నా పరువు ప్రతిష్టకు సంబంధించిన విషయం కాదండి, నేను మా అమ్మ నాన్న గురించి మాట్లాడుతున్నాను. వాళ్ళకి ఆ ఊర్లో ఒక పేరు, ఒక హోదా ఉంది, అది దెబ్బ తగులుతుందని వాళ్ళంటే నేను ఏం చేయాలి అన్నాను. అయితే ఇలాంటి ప్రతి చిక్కు ప్రశ్న, నిజంగా చెప్పాలంటే ప్రతి అమెండు కూడా దేవుణ్ణి సంప్రదించాలి నీ ప్రార్థనలో, మొదటి విషయం. 2, స్పాన్సర్తో పూర్తిగా చర్చించాలి. ఇది అసలు ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాను అని నా లోపల నుంచి నా
అసలు ఏ కారణంతో చేస్తున్నా, నా ఉద్దేశం ఏంటి అనేది కూలంకుషంగా పరిశీలించుకోవాలి అని చెప్పారు. ఇప్పుడు మా ఊళ్ళల్లో, అమెరికాలో చిన్న ఊళ్ళల్లో ఏంటంటే ఎప్పుడో చేసిన తప్పుల గురించి ప్రస్తావిస్తే ఇవాళ కోర్టు కూడా తీసుకెళ్లొచ్చు మరొకళ్ళు. అంటే చట్టపరమైన పర్యవసానాలు కూడా ఉంటాయి మనిషికి. కాబట్టి చాలా ప్రార్థన అవసరం, స్పాన్సర్ హేతువైన సలహా చాలా అవసరం. అవి రెండు లేకుండా ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు, వెళ్ళకూడదు ముఖ్యంగా అని చెప్పారు జూడి. కార్తిక్, ఇస్ దట్ రీజనబుల్ యాజ్ అన్ ఆన్సర్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్? Yeah, very good. I have another Thank you. question that I'll ask after Suresh. Okay. Suresh, please, question. I would like to say one more thing before we Yes, move Judy. on. Yes, And Judy. that is that we do not have the right to harm other people to free ourselves of resentment. But we cannot use that as an excuse either. And it's a very handy excuse. Yeah. And that's where That's you wrote why we sponsor, counsel with others. sponsor, you said, right? Right. Well, I said sponsor in the higher power. There's a lot of power and a lot of understanding that come through that relationship with the higher power by now, Right. but we can't harm others, but we can't use that as an excuse either. So we counsel with others. Got it. Thank you. I shall translate that and then we shall take the question from Suresh. Thank you. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న ముక్క సురేష్ క్వశ్చన్ అడిగే ముందు ఒక ముక్క చెప్పారండి. ఏంటంటే ఈ సోపానంలో ఉంది, ఇది కూడా కార్తిక్ చెప్పిన దానికి సంబంధం ఉంది. దీనికి వారికి కానీ ఇతరులకు కానీ హాని కలిగించేవి తప్ప మిగతా వాటికి మనం నేరుగా సరి చేసుకున్నామని ఉంది కదా సోపానం. మరి వారికి కానీ ఇతరులకు కానీ హాని కలిగిస్తుంది అని భావించి మినహాయించవలసిన వ్యక్తులు ఉంటారు కొంతమంది. ఆ సంఖ్య జూడీ ఉద్దేశంలో చాలా తక్కువ అయి ఉండాలి అలాంటి సంఖ్య. ఎందుకంటే ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా నిజాలు సరిగ్గా నిర్ణయించే నిజాయితీ సాధారణంగా తాగుబోతుకుండదు. ఎందుకంటే మనం చాలా ఎమోషన్ని అందులో ఆ తోవలో తోసేసి తప్పించుకున్నామనే భావం మనకు తెలియకుండానే మన లోపల ఉండొచ్చు. సో దాన్ని కరెక్టే, మనకి ఇంకోళ్ళకి హాని చేసే హక్కు మనకు లేదు, వాళ్ళకి కానీ ఇతరులకు కానీ, నిజమే. అయితే దాన్ని ఎక్కువగా వాడుకొని ని తప్పించుకునే ప్రయత్నం ఏమాత్రం చేయకూడదు. ఈ విషయంలో మనకి పనికొచ్చేది, మనం నిజాలు తెలుసుకునే పరిస్థితి మనకి 9లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆల్కహాలిక్ మనం చేసిన పనుల మీద మనకు కొంచెం మినహాయింపులు ఇచ్చుకునే బుద్ధి ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఇద్దరు సలహా అనివార్యం అండి. ఒకటి, మీ ఉన్నత శక్తి ప్రార్థనలోకి తీసుకెళ్ళండి ఈ విషయాన్ని. 2, స్పాన్సరు సూచన అనివార్యం. ఈ ఇద్దరిని అందుకే మనకి పక్క వాళ్ళ సలహాలు, అభిప్రాయం అవసరం, లేకపోతే మనంతట మనం చేయగలిగింది కాదు అని చెప్పారు. ఎస్ సురేష్. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు సురేష్, నేను తాగుబోతుని. గుడ్ ఈవినింగ్ అందరూ. ముందుగా అందరికీ 127వ బిల్ గారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. అందరికీ నా తరఫున, నా కుటుంబం తరఫున, మేడం గారికి కూడా చెప్పానని చెప్పండి. ఇక్కడ 8-9 సోపాల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నాకు చిన్న సందేహం ఎప్పటి నుంచో ఉందండి. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ జరిగిపోయిన హానుల జాబితా తయారు చేసుకోవడం, గతంలో చేసిన చండాలం అంతా రాసుకోవడం, మళ్ళీ వాడిని గుర్తు చేసుకొని ఫస్ట్ నేను బాధపడటం ఒకటి ఫస్ట్ పాయింట్. రెండోది ఏంటంటే ఆ వ్యక్తులు వాళ్ళకి దగ్గర ఎంఎంట్ చేసేటప్పుడు సాధారణంగా చాలా మంది మర్చిపోయింటారు. ఎందుకంటే నా కుటుంబంలో కూడా నేను ఎంఎంట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు అసలు ఎప్పుడు చేశామని అడిగిన క్వశ్చన్లు కూడా సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి, వాళ్ళు మర్చిపోయారు. తిరిగి నేను గుర్తు చేయటం, నైతికంగా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం, బాధ పెట్టడం, ప్లస్ నేను బాధపడటం. అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో జరిగిన గొడవలు కావచ్చు, అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ నేను ఎంఎంట్ చేశాను, అక్కడ మళ్ళీ ఒక డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది. మరి ఇవన్నీ చేయటం వల్ల నేను ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతాను. రెండవది, ఇక్కడి నుంచి ఇవన్నీ చేయకుండా ఉంటే మేలు కదా. మరి దీని గురించి ఆమె యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పమండి. రెండోది ఓకే, తర్వాత చెప్తా. ఓకే, ఫైన్. So Judy, here's a question, right? So first of all, Suresh,
from a town called Guntur. He is an alcoholic, so he says. And at the outset, he wishes everyone in the room happy 127th birthday, Bill W. yesterday. And with that, here's the question. He has had this long-standing question about steps 8 and 9. And the question is quite simple. Why dredge up the crap from the past? Why? I mean, because it disturbs me to remember all that bad stuff from the past, number one. Number two, in my experience, that is Suresh's experience, when he has made amends in the past, a lot of his relatives, for example, they don't even remember the stuff that he's referring to. And he's like, now I've become the guy who reminded them, dredged it up, disturbed the peace that is anyway prevailing. Why? And same goes for old fights, which, happened and are long forgotten. Why the heck am I doing this? Isn't it just better to resolve not to do any more harm from this day forward rather than dredge up the past? This is the question. What a great question. Thank you. Our book says that unless we deal with the past, we may never get over drinking. That's the best reason. That's why we are reminded at the beginning that we will go to any length for victory over alcohol. Yes, we must change our behavior. Yes, we have to be different. But there is freedom with each amend, and my experience is that every time I make an amend, I hate to do it. But every time I make an amend, my life and my feeling about myself gets higher. My sense of self-esteem is higher. My sense of being at one and at peace with the world is greater. And that's what we need to be able to have. Alcoholics must have peace and comfort in order to not need to drink. We are people who can't stand the feeling of guilt, of shame, of responsibilities. And because of that, we hide. And a drink begins to look good. We have caused harm to others, whether they remember it or not. And sometimes we just restore a friendship, and sometimes they don't want us in their life at all. But when we go to make amends, I want to tell you a story in a little bit, but I want to answer this question first. When I go to make amends, it is to restore my relationships with others. When I write out my amends first, I can then talk to my sponsor and see what of those amends I need to make, and sometimes I don't. But I have looked at each and every one. I have prayed about each and every one, and I've invited the higher power in to help me find the solution. Only then do I knock on someone's door. Yeah. Should I translate or do you have Please. more? Nope, I'll be quiet. No. I mean, I'm waiting for more wisdom, so I don't want you to stop. Okay, so సురేష్ అడిగిన ప్రశ్న మీకు తెలుసు కదా అందరికీ. ఆవిడ మొదటి విషయం ఏంటంటే జూడీ చాలా అద్భుతమైన క్వశ్చన్ అన్నారు. సో దీనికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి సురేష్ అన్నారు. మొదటి విషయం ఏంటంటే పుస్తకంలో రాసింది క్లియర్ గా బిగ్ బుక్ లో, మనం గతాన్ని పూర్తిగా క్లీన్ చేసుకునే వరకు, మనం పరిశుభ్రం చేసుకునే వరకు
గతాన్ని మనం తాగుడు ఆపలేకపోవచ్చు, ఆపలేం. అది ముఖ్యమైన కారణం. తాగుబోతులుగా అంతకంటే మనకి ఏం కారణం కావాలి? తాగుడు మానడానికే కదా మొట్టమొదట వచ్చింది ఇక్కడికి. తాగుడు దానివల్ల మనకు ఉన్న అస్తవ్యస్తం ఇదంతా సరిదిద్దుకోవడానికే కదా వచ్చాము. సో అంతకంటే బలమైన కారణం అక్కర్లేదేమో. ఆ ప్రక్రియలోనే మనం ఏమో ఒట్టేసుకున్నామంటే ఆల్కహాల్ని వదులుకోవడానికి ఎంత దూరమైనా పోవడానికి సంసిద్ధతతో ఉన్నాము అని ముందే అనుకున్నాం. మరి అనుకున్నప్పుడు ఇది కూడా అందులో భాగమే. ఇది మొట్టమొదటి విషయం చెప్తారు. తర్వాత ఏమన్నారంటే, నా అనుభవానికి వస్తే నాకు అమెండ్ చేయడం అసలు నచ్చదండి. నాకు చాలా అసహ్యం అసలు అమెండ్ చేయాలంటే. ఎందుకంటే అది వెళ్ళి ఇంకో మనిషి దగ్గర కొంత ఒప్పుకొని చెప్పి కష్టమైన పని, ఇది సులభమైన పని కాదు. కాకపోతే చేసిన ప్రతిసారి కూడా నాకు ఒక సరికొత్త స్వేచ్ఛ లభించింది. ఇది నేను చెప్పగలను అనుభవం నుంచి. 2, చేసిన ప్రతిసారి నా కళ్ళలో నేను ఎదుగుతూ వచ్చా, నా ఆత్మాభిమానం పెరుగుతూ వచ్చింది. ఇది చాలా ముఖ్య కారణం. ఎందుకంటే చివరికి ఈ ప్రోగ్రామ్ 9వ సోపానం అయ్యి ఇంకొంచెం ముందుకు సాగుతుంటే నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే నా చుట్టూ ప్రపంచంతో నేను ప్రశాంతంగా బ్రతకడం కావాలి. నాకు చుట్టూ ప్రపంచంలో సాంత్వనంగా బ్రతకడం కావాలి. ఈ సాంత్వనము, ఈ ప్రశాంతత ఇవన్నీ రావాలంటే నా గురించి నేను మంచిగా అనుకోవడం నేర్చుకోవాలంటే ఈ చర్యలు అనివార్యం. ఎందుకంటే లేకపోతే వాళ్ళ గుర్తున ఉండకపోయినా నాకు గుర్తుంది. నాకు అపరాధ భావన నన్ను తినేస్తూ ఉంటుంది. అపరాధ భావనతో వెళ్ళి మళ్ళీ మందు తాగే అవకాశం ఎంతైనా ఉంది. నేను తాగబోతున్నా కాబట్టి అది నాకు అవసరమా అని నేను ఆలోచించి దాని బదులు చేసి ఒక మంచి వ్యక్తిగా ఉండడానికి చేసే ప్రయత్నమే ఈ అమెండ్స్ అని అంటున్నాను. వాళ్ళకు గుర్తుందా లేదా అనేది మనకు అనవసరం. మనకు గుర్తుంది అంటే మనం చేసామని అర్థం. కొన్నిసార్లు సంబంధాలు బాగుపడతాయి, కొన్నిసార్లు పూర్వంలాగా చక్కబడతాయి, కొన్నిసార్లు నీకు నాకు ఎప్పుడోది అయిపోయింది, ఇప్పుడు దాన్ని మనం మళ్ళీ బాగు చేసుకునేది ఏం లేదు అని చెప్పి అవతల మనిషి వెనక్కి వేరే దారిని వెళ్ళిపోవచ్చు. అది పర్యవసానం ఏమవుతుందంటే దానికి సంబంధం లేదు. ముందు మన బరువు తగ్గుతుంది. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. నేను తాగుడుకు అంత దూరంగా ఉంటాను అన్నది ముఖ్యమైన విషయం. అయితే ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనం అలాగనే ఎవరు తలుపు పడితే వాళ్ళు తలుపు కొట్టేసి చెప్పేయటం లేదు కదా. ముందు ఈ లిస్ట్ అంతా రాసుకున్నాక మొదట దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాం, నువ్వు వచ్చి ఈ సమస్యలోకి, ఇప్పుడు నాకు ఆ మనిషికి ఉన్న సమస్యలు ఇప్పుడు దేవుణ్ణి కూడా ఆహ్వానించి బాబు నువ్వు చెప్పు, సరైన దారి ఏంటో నాకు చూపించు అని ఒకసారి అడుగుతున్నాం. ఈ 2 ఏం చేస్తున్నాం అంటే స్పాన్సర్ గారికి చెప్తున్నాం. స్పాన్సర్ చెప్తారు, ఇది అక్కర్లేదయ్యా చెప్పొద్దు అంటాడు, ఇది చెప్పు అనొచ్చు. అయితే స్పాన్సర్కి చెప్పే ముందు మనం పూర్తిగా లిస్ట్ రాసుకున్నాం కాబట్టి మనకు మనం ఒప్పుకొని ముందు ఉన్నత శక్తి ముందు ఆ సమస్యను ఉంచాము అన్న సంతృప్తి, ఆ అవసరం మనకి ఎంతైనా ఉంది అన్నారు. సురేష్ ఓకేనా? ఓకే సార్. మేము ఏది చెప్తే ఏమైనా ఫార్మేట్ ఉంటుందా వాళ్ళ దగ్గర? జస్ట్ మనం ఇక్కడ రాసుకున్నట్టేనా వాళ్ళకి సపరేట్ ఫార్మేట్ ఉంటుందా వాళ్ళ దగ్గర? సరే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే. Here's a follow-up question, Judy is saying, for the 8th step, is there a particular format as such, or just what you described, like a name followed by the 7 things that you I want these things in a person's amends. I don't care what form they take. We don't worship form here. We worship God. On God. Makes sense. And so I use the tools, and that's just a tool for how I make sure that I have the things in that the book tells me I should have. Mm-hmm. And I add one thing at the end. I think out of generosity, which in AA, there's a lot of generosity. When we are finished, we can remind somebody, oh, you were a good teacher, or
you were so helpful in my life, or thank you for your service, that kind of thing. We can remember to be generous. Got it. ఓకే. సో సురేష్ గారు ఫార్మాట్ ఏమైనా ఉందని అడిగారు. సో జుడి ఏమనంటే ఇప్పుడు ఈ ఇందాక ప్రతి కమెంట్ కి ఒక పేరు రాసుకున్నాం కదా, ఒక వ్యక్తి పేరు, దాని కింద ఇప్పుడు ఇందాక 7 పాయింట్లు చెప్పాను కదా, దానికి ఇంకోటి జత చేస్తాను 8వది. ఆఖరికి ఏంటంటే అంతా అయ్యాక, ఈ సంభాషణ అంతా అయ్యాక ఇప్పుడిప్పుడే ఏలో నేను కొంచెం ఔదార్యం అలాంటి స్వభావం, మంచి స్వభావం నేర్చుకుంటున్నాను కాబట్టి ఒక మంచి మాట కూడా అనొచ్చు అవతల వాడిని. ఏమండి మన ఇద్దరం సంబంధంలో ఉన్నప్పుడు అప్పట్లో అది తండ్రి అవ్వచ్చు, తల్లి అవ్వచ్చు, స్నేహితులు అవ్వచ్చు, టీచర్ అవ్వచ్చు, ఎవరిని అవ్వచ్చు, నువ్వు ఒక మంచి తండ్రివి, ఒక మంచి తల్లివి, నువ్వు నేను అక్క తమ్ముడుగా ఉన్నప్పుడు చాలా బాగుండేది, నువ్వు చాలా చక్కటి అక్కవి, ఏదో ఒకటి. ఇవి ఒక మంచి మాట కూడా అంటే తప్పులేదు అన్నారు. చివరికి ఏమన్నారంటే ఫార్మాట్ అంటూ ఏం లేదు, ఈ పాయింట్లన్నీ కవర్ అయ్యేలాగా నా స్పాన్సర్లు రాసుకొస్తే నాకు సరిపోతుంది. ఎందుకంటే నా ఉద్దేశంలో ఈ ప్రోగ్రాంలో మనం ఫార్మాట్ని కాదు పూజించేది, భగవంతుడిని పూజిస్తున్నాం అని చెప్పి ముగించారు. సురేష్, ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఐ సా ఎ థమ్స్ అప్. So, Karthik, did you have another question, Karthik? Yeah, so I have, after Suresh asked his question, I think I have 2 questions. One, okay. One, is there a need to remind them if they forgot about the harm, or can I just say I was wrong a lot of times and I'm asking you for forgiveness? Can I just say that instead of reading out the harms I have done to them? Second, some people say, you need to change first and then do the amend. Because, what is the point if you didn't change and you do the amend and you repeat the same mistake? You have to do it again and again and again, the same amend. So what are your thoughts on that? Thank you, Karthik. My thoughts are that you need to prepare to do the amend completely. And then you talk to God and your sponsor about what needs to be said. You don't be in charge of your amends. We are trying to think. I think these questions are all excellent. There's so many questions around 8th and 9th step stuff. So many questions. And each circumstance is slightly different. When there are sexual issues, it is always wise to talk to someone else before you make an amend. Especially, but we don't do these things alone. We take some advice from others, and we come with our heart open to admit our faults, do it exactly like the book suggests. Sometimes we can write a letter, but that's not an excuse. My sponsor said, when I said, can I just phone them and tell them I'm sorry? He said, well, sure. Did you harm them by the phone? Because if you harmed them by the phone, you can amend them by the phone. But I never harmed anybody by phone. Yeah. So if you will translate that, I want to tell a story. Yeah. I will translate that, and I have a question, Judy, on this, Sure. on the phone. I will come to my question, but first let us translate Karthik's. సో కార్తీక్ అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే రెండు భాగాలు ప్రశ్నలో. మొదటి భాగం ఏంటంటే, మనం అవతల వాళ్ళు మర్చిపోయారు అనుకోండి, చాలా కాలం గడుపుతుందో ఏమో, మొత్తానికి అవతల వాళ్ళు మర్చిపోయారు. నేను వెళ్ళి గుర్చినట్టు చేసిన ప్రతి తప్పు, ప్రతి అపరాధం పూర్తిగా రాసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళ గుర్తు లేకపోయినా ప్రతిదీ మొత్తం చిట్టాపత్రం చదవాలా, లేకపోతే మొత్తానికి నేను చాలా తప్పులు చేశానండి, మీ తప్పున నాకు క్షమించండి నేను ఏకాండిగా అడగచ్చు? మొదటి విషయం.
రెండో విషయం ఆయన అడిగింది ఏంటంటే, చాలా మంది కార్తీక్ విన్నారట, చాలా మంది అండం ఏంటంటే, నువ్వు ముందు నీ ప్రవర్తన మార్చుకొని తర్వాత అమెండ్స్ చేయవా, ఎందుకంటే మార్పు లేకుండా వెళ్ళి ఊరికే వాళ్ళ ముందు అమెండ్ వల్లించేసి వస్తే అది నిజంగా నీ ప్రగతి కాదు కదా ఆధ్యాత్మికంగా అని కొంతమంది అన్నారట. దాని మీద మీ ఉద్దేశం చెప్పండి అని అన్నారట. అయితే ఆయన కార్తీక్ అడిగితే జూడీ ఏమన్నారంటే, మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే ఏం చేయాలి, ఏ సందర్భంలో ఎవరికి ఏమి గుర్తు చేయాలి, ఏం గుర్తు చేయకూడదు, ఇవన్నీ కూడా దేవుడు స్పాన్సర్ చెప్తారు మీకు. అయితే మీ వైపు నుంచి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, మీ మీ తయారీ మాత్రం 100% ఉండాలి. ఎందుకంటే మీరు 100% నిజాయితీగా తయారుగా ఉంటే ఆ తర్వాత ఎమిడితో మీ పని అయిపోయింది, అంటే తయారీలో మీ పని అయిపోయింది. మీరు ఎవరికి ఏం చెప్పాలి, ఇలా చెప్పాలి, అలా చెప్పాలి, మీరు ఆ నిర్ణయాలు తీసుకుని పక్కవాడు వదిలేండి. పక్కవాడు సహజంగా మనుషుల్లో స్పాన్సరు, పైన దేవుడు ముగ్గురు ఉన్నారు, వాళ్ళు చెప్తారు. ఇలా అంటూనే చాలా అద్భుతమైన క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు మీరంతా. ఎందుకంటే 8-9 ప్రశ్నలు రావడం చాలా సహజం, మంచిగా ఉన్నాయి అన్నారు. ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ప్రతి సందర్భము కొంచెం తేడాగా ఉంటుందండి, అన్నిటికీ కలిపి ఒకే జవాబు అన్నది చెప్పలేను నేను కానీ ఎవరు కానీ. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి లైంగిక విషయాలు ఉన్నాయనుకోండి, తప్పనిసరిగా మరొకరి సలహా లేకుండా మనం ముందుకు పోకూడదు 9వ సోపానంలో. ఇక్కడ ముఖ్యంగా కావాల్సిన మనకు గుణం ఏంటంటే హృదయం తలుపులు చెప్పుకొని వచ్చానా లేదా, ఇది మనస్ఫూర్తిగా చేస్తాను అని చెప్పి నేను ఆ భావనతో వస్తే ఇది మనకి ప్రగతికి పనికొస్తుంది అని. ఇలాగే వాళ్ళ స్పాన్సర్తో చెప్పారు. ఒక్కోసారి ఉత్తరం రాసి కూడా ముగించవచ్చు అమెండ్. స్పాన్సర్ని అడిగారు ఒకసారి వీడి, నేను ఫోన్ చేసి మాట్లాడతానండి, ఫోన్ చేసి అమెండ్ చేస్తాను. వాళ్ళు స్పాన్సర్ అడిగారట, నువ్వు వాళ్ళని బాధించింది ఫోన్లో బాధించావా లేకపోతే డైరెక్ట్ గా మొహాన్ని బాధించావా? మొహాన్ని బాధించాను. అయితే ఫోన్లో ఎలా అవుతుంది అమెండ్, కాలంలో కళ్ళు పెట్టి చెప్పు అన్నారట స్పాన్సర్ గారు. ఇది స్పాన్సర్ వైఖరి ఇలా ఉంటుంది. సో నేను ఎప్పుడైతే నేను మినహాయింపులు ఇచ్చుకొని నేను దాన్ని నా సొంత ఇచ్చతో నడుపుదామని ప్రయత్నిస్తాను, తప్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది. అంచేత స్పాన్సరు దేవుడు చాలా ముఖ్యం ఇక్కడ అని చెప్పారు. So I have a question, Judy. So what your sponsor said, right? About, did you harm by phone and therefore, I appreciate what your sponsor said, but I have heard the same thing recently by a few old-timers where I live. So for example, I'm a very big online meeting buff. Okay, I just like the fact that I now have a much, much bigger A thanks to the pandemic compared to the small A that I used to know. Okay. Yes. So I took very enthusiastically to online meetings. And there are some old timers who I might call orthodox, if you will, who say, those are not meetings. Online is not a meeting. Physical meeting is the only meeting. And they will do things like they might refer me to the A group pamphlet, which of course was written well before any online meeting ever took place. Or they ask the same kind of question that your sponsor asked, which is, did you drink online? Which in my view, of course, is a meaningless question, but what do I know? I'm deferring to your sobriety to give me that. You see the parallel between that question and this. Did you drink online? Then how can you recover online? I don't know how to answer these questions, but I just like meeting. So thank you. I am a bar drinker. I don't get sober in a bar. That's a funny question. Yeah. I am a bar drinker. I want music and men and booze. But that's not where I got sober. Okay. I got my answer. Thank you. I have gained a great deal from online meetings, and our general service office is establishing them
as they have done for a very long time, as legitimate outreach for people who are, they used to use that for what they called loners, people who were alone somewhere. They've always used that. And it's, our sobriety is not as dependent upon meetings. My enjoyment is in meetings, but my sobriety is in what I do and how I live. Thank you. That's very useful. Thank you. That clarifies a lot. So I'll briefly translate that and then please tell the story. I will use executive privilege and forbid any more questions before I hear your story. So here we are. So మిత్రులారా నేను అడిగింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫోన్లో బాధ పెట్టావా, ఫోన్లో బాధ పెడితే ఫోన్లో ఎమెండ్ చేయి, మామూలుగా మనిషిని ముఖాముఖి ఇబ్బంది పెడితే ముఖాముఖి ఎమెండ్ చేయి అన్నారు వీళ్ళు స్పాన్సర్ గారు అని చెప్పి. ఇది చెప్తే నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చిందండి. దీనికి 8-9తో సంబంధం లేదు. నేను ఆన్లైన్ మీటింగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. అంటే నేను రమణ, నాకు చాలా ఇష్టం. కొంతమంది ఓల్డ్ టైమర్ ఏం చెప్పారంటే దీనికి ఒక రకమైన వాదన ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆన్లైన్ అంటే మీటింగ్ కొంతమంది చెప్తారు. చెప్పి ఏమన్నారంటే మా ఊళ్ళోనే ఏమంటారంటే నువ్వు ఆన్లైన్ తాగావా, ఆన్లైన్ తాకపోతే మరి రికవరీ ఆన్లైన్ ఎలా వస్తుంది? ఈ ప్రశ్నకి నా దగ్గర జవాబు లేదు. పైగా పెద్దవాళ్ళు ఇలా చెప్పినప్పుడు నేను ఒకసారి సందిగ్ధంలో పడిపోతా. అసలే తాగుపోతుంది, నాకు ఎప్పుడు నేను చేసిన ప్రతి పని నాకు అనుమానంగానే ఉంటుంది. అందుకే పెద్ద ఆవిడ కదా అని చెప్పి ఆమెను అడిగాను అనమాట, ఏమండి మీ ఉద్దేశం ఏంటండి? ఆవిడేమన్నారంటే, నేను అలా చెప్పాలంటే నాయన నేను తాగిందంతా బార్లో తాగాను, అలా అని చెప్పి రికవరీ బార్లో ఎత్తుకుంటానా? నాకు అసలు తాగుడు అంటే నాకు కావాల్సింది సంగీతము, మగవాళ్ళు, వాళ్ళతో సాంగత్యము, మందు. మరి అలాంటి చోట వెళ్ళి ఎత్తుకున్న రికవరీ ప్రోగ్రామ్ లో ఉంటుంది. అది మీకు ఆన్లైన్ ద్వారా అందుతుందో మామూలుగా దొరుకుతుందో అది మీ అదృష్టం. వచ్చి మూడో విషయం ఏం చెప్పారంటే, మీటింగ్ల వల్ల మనకు సోబ్రైటీ రాదు కదా, నేను చేసే పని మీద, నేను చేసే కార్యాచరణ మీద, నా జీవితం నేను ఎలా బ్రతుకుతున్నాను దాన్ని బట్టి ఉంటుంది నా సోబ్రైటీ. మీటింగ్ లో నాకు ఉల్లాసం కలగచ్చు, కొంత జ్ఞానోదయం అవ్వచ్చు, అంతవరకే. సో ఇది కొత్త విషయం ఏం కాదు. లోనర్స్ అని చెప్పి ఒంటరిగా ఉన్న వాళ్ళకి ప్రోగ్రామ్ అందించడానికి రకరకాలుగా జిఎస్ వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఆన్లైన్ ఇప్పుడు కొత్తగా నూతనంగా వచ్చిన పద్ధతి అంతే. సో మీటింగ్ అంటే మీటింగే అని ఆవిడ నాకు క్లారిఫై చేశారు. నేను సంతోషం వ్యక్తం చేశాను. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ క్వశ్చన్స్ లేటర్, ఫస్ట్ జూడీ కెన్ టెల్ హర్ స్టోరీ దట్ ఈస్ బీన్ వెయిటింగ్ టు టెల్. I don't mind any questions, please. You want questions now? Okay, so Suresh, go for it. Whatever, except that I would like to get to the place where we are making amends, and maybe let me add this question. I mean, this little story, if you wouldn't mind waiting just a minute. Yeah. My sponsor got sober in prison. Mm-hmm. He was unable to look anybody in the eye to make amends. It was simply not possible. He had no money. They paid him like pennies a day. He could not make financial amends either. So he started with, when he had his list and all of what he wanted to say, he laid down in his prison cell and talked to that person with God and made the amend that way for the beginning, because he could not do it in person. It's like he did it in the spirit world. And then he sent off letters saying, I can pay you these pennies. I know I owe you and I cannot do anything until I am free, but here is what I can do right now. And that was how he approached it when he could not meet someone face to face.
like our book suggests, face to face. But I often tell people to do this also before they talk to someone, to practice what they want to say and to invite the higher power in before they go to meet with a person as a way of preparing for that amend. That's the story I wanted to tell you. Great. Thank you, Judy. Let me just translate that. So Judy ఒక చిన్న కథ తన అనుభవం నుంచి చెప్పారండి. తన స్పాన్సరు అంటే గురించి చెప్తున్నాను. నా స్పాన్సరు జైల్లో సోబర్ అయ్యాడండి. మరి జైల్లో సోబర్ అయ్యి మరి ఎవరిని కలవడం అనేది వెళ్ళి కలవడం అనేది అవ్వలేదు. రెండోది ఆయన దగ్గర ఆర్థికంగా ఆయన పరిహారం తెలుసుకోవడానికి ఆయన దగ్గర ఏమీ లేవు. జైల్లో వాళ్ళు చేసే పనులకి ఇచ్చేది పైసలు, అది చాలా తక్కువ సొమ్ము. సో ఆయన దగ్గర డబ్బు లేదు, దివాళా పూర్తిగా. అలాగని చెప్పి బయటకు వెళ్ళాడు, ఎందుకంటే మరి జైల్లో ఉన్నాడు కాబట్టి. మరి ఆయన అమెండ్స్ ఎలా చేశారు అని నాకు చెప్పారు. లిస్ట్ అంతా రాసుకున్నాడు. 8లో ఆయన రాసుకొని ఆయన జైల్లోనే పడుకొని దేవుణ్ణి ఏ వ్యక్తికైతే అమెండ్స్ చేసుకోవాలో ఆ వ్యక్తిని ఉద్దేశించి గాలిలోకి చెప్పాల్సిందంతా మనస్ఫూర్తిగా చెప్పుకున్నాడు. అలా మొదలు పెట్టాడు. ఎందుకంటే మనిషిని మరి వెళ్ళి కలిసే అవకాశం లేదు. ఆ తర్వాత మరి డబ్బుల విషయం అంటే మరి అదే లేదు. అలా మొదలు పెట్టాడు. ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనస్ఫూర్తిగా చేస్తే అట్లా కూడా మొదలు పెట్టచ్చు, ఎందుకంటే ఆయన పరిస్థితులు లాంటివి. అయితే ఇవాళ నా స్పాన్సర్లకి నేను ఎందుకు చెప్తానంటే వాళ్ళు జైల్లో లేకపోయినా కూడా ఆ వారం ఏంటంటే కొంచెం అభ్యాసం అవుతుంది. అసలు ఆ మనిషిని మనం ఎదుర్కొనే ముందు, వెళ్ళి కలిసే ముందు ఒకసారి చెప్పుకోవడానికి, దేవుణ్ణి ప్రక్రియలోకి ఆహ్వానించడానికి చాలా పనికొస్తుందని నా గట్టి నమ్మకం. ఇది నేను చెప్పదలుచుకున్న కదా అని చెప్పారు జూడీ. అవి గుడ్ విత్ క్వశ్చన్ నౌ జూడీ? Yes. Okay, thank you. సురేష్, క్వశ్చన్? యా, రెండోసారి అవకాశం ఇచ్చింది. థ్యాంక్ యూ సార్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ 9వ సోపానం అమెండ్స్ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఆమె చేయక ముందు ఆమె పరిస్థితి ఎలా ఉంది, చేసిన తర్వాత తన పట్ల కానీ మిగతా ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో దాని పట్ల కానీ దృక్కోణం అంటారో ఏదో చూసే చూపు కానీ ఎలా మారింది. అదేవిధంగా చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, మన ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కూడా దేవుణ్ణి, భగవంతుడిని సెంటర్ పాయింట్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు, లేదా దేవుని ముందు పెట్టుకుని. మరి భగవంతుడికి ఎమండ్ ఆమె అర్థం చేసుకున్న భగవంతుడికి ఎమెండ్ ఎలా చేసింది? ఎందుకంటే ముఖాముఖి ఎమెండ్ అంటారు కదా, భగవంతుడికి ఎలా ఎమెండ్ చేసింది, ఆ తర్వాత ఆమె ఎలా ఆమె ఆలోచన విధానం ఎలా మారింది, ఆమె పట్ల, ఆమెకి ప్రపంచం పట్ల, ప్రపంచం మిగతా వాళ్ళ పట్ల ఎలా మార్పు చెప్తాను సురేష్. థ్యాంక్ యూ. సో జూలీ, దిస్ ఇస్ సురేష్ అగైన్. Obviously still alcohol. Here's the question. Two-part question, right? The first part question is, so, before you did 8 and 9 versus after you did 8 and 9, what was the difference in your outlook regarding yourself versus, your fellow man, the world around you? How did that change? How did your perception of yourself or how you looked at, right? Number one. Number two, how did you make amends to God? Obviously, you didn't do it face to face. So how did you make amends to God? These are the two questions he asked. Oh, Suresh, you have such good questions. I don't make amends to God except by how I live today. I get up every day and ask God to use me and show me what he would have me be today. Show me what you would have me do. Give me a humble heart.
and help me not to be an idiot today. You know, I like everybody else, I'm just a person who makes mistakes. And I've made many of them. And I do ask God's forgiveness in my 10th step daily. Forgive me for not being all that you would want me to be. But my amends are made by trying to help others. My amends are made by trying to remove the resentments others have against me, by being a good parent today, by being a trustworthy friend, by making a difference right where I live, because I think that is my job with God, is to try to recognize each person as my brother or sister, another fellow, my brother or sister on this planet. And that's how I live, that I think is the best way I can be God's servant. I'm no more spiritual than anyone else, and I struggle to be closer to God. It has been the thing I struggle with the last 10 years. How can I be closer? How can I be better? And I don't always know that answer. I do not have a pipeline to God, but that was the second question. What was the first question, please? What was the difference in outlook before and after Remain regarding yourself and the world around you? Yeah. I can look at everybody without feeling like I am less than, or better than, or different than. And I got enormous relief from being ashamed. I take my place today. I don't take your place, I take my place. It is so different in who I am with each amend. I became more comfortable in my skin. And many of those amends did not go as I thought they would. Let me just say that money amends are the easy amends. Just pay them their money. But the emotional amends, the people I have scarred by my behavior, the people I have hurt, I have caused to feel less than, the people I have created distrust, those things were very heavy. And they take a long time to see even. Whether it's the person at the market that I treat like she's less than me, or the ex-husband that I blamed everything on, all of those people, today I'm at peace with them. They aren't always at peace with me. I'm at peace with them. Will I translate? Yeah. So సురేష్ అడిగిన ప్రశ్న మీకు తెలుసు కదండి. రెండు ముక్కలు. మొదటిది ఏంటంటే అమెండ్స్ ముందు తర్వాత మీ వైపు మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోవడం కానీ, మీ దృష్టి లేకపోతే చుట్టూ ప్రపంచం మీద కానీ మీ దృష్టి ఎలా మారింది అన్నది ఆయన ప్రశ్న. రెండోది దేవుడికి అమెండ్స్ ఎట్లా చేశారు అన్నది. దేవుడికి అమెండ్స్ ఎట్లా చేశారు అన్న దానికి మొదటి జవాబు చెప్పారండి. చెప్పేమన్నారంటే దేవుడికి నేను అమెండ్స్ ఎలా చేయగలను, చేయడానికి ఒకటే మార్గం, నేను ఇవాళ ఎలా బ్రతుకుతున్నాను, రోజు ప్రార్థించుకుంటాను దేవుణ్ణి, నువ్వు నన్ను ఎలా ఉండమని ఇవాళ నిర్దేశిస్తున్నావో నాకు తెలియజేయి, నేను ఏమై ఉండాలో, ఎలాంటి మనిషిని ఉండాలో నాకు తెలియజేయి, నా ప్రార్థనలో నాకు ఇంకొంచెం మరికొంత వినయం ప్రసాదించు, ఇవాళ నేను పిచ్చి పిచ్చి పనులు ఏం చేయకుండా నన్ను కాపాడు,
రోజు 10వ సోపానం ప్రక్రియలో రాత్రి నేను ఆయన్ని క్షమాపణ కూడా కోరుకుంటాను. ఎందుకంటే నువ్వు నన్ను నిర్దేశించినంత గొప్పగా నేను ఉండలేకపోయాను, కొంచెం తక్కువ పడ్డాను, అందుకు నన్ను క్షమించు అని కూడా క్షమాపణ కోరుకుంటాను. దేవునికి అమెండ్స్ అంటే బాగా బాగా బ్రతకడం, ఒక మంచి తల్లిగా ఉండగలగడం, ఒక నమ్మకమైన స్నేహితురాలుగా ఉండగలగడం, ఇతరులకి నా మీద ఉన్న రిసెంట్మెంట్లు వీలైనంత వరకు నేను తొలగించటం. అసలు ఈ సృష్టిలో, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మనిషిని కూడా ఒక తమ్ముడు, చెల్లి, అక్క, అన్నయ్య ఇలాగా నాతో పాటు వీళ్ళందరూ ఈ భూగ్రహం మీద ఉన్న సహయాత్రికులు, సహచరులు అన్న భావాన్ని పెంపొందించుకోవడమే ఆధ్యాత్మికత. అంతకంటే నేను మీకంటే నాకేం ఎక్కువ ఆధ్యాత్మికత లేదు. ఎటొచ్చి కిందటి 10 ఏళ్ళలో నేను ఆలోచిస్తుంది ఏంటంటే, భగవంతునికి నాకు ఇంకొంచెం సాన్నిహిత్యం నేను ఎలా మెరుగుపరుచుకోగలను అన్న విషయం ఆలోచిస్తూ దాని వైపు దృష్టి మళ్లించి నా జీవితాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. అది రెండో ప్రశ్నకి జవాబు. మొదటి ప్రశ్న సురేష్ అడిగింది ముందు తర్వాత కదా, ఎందుకు ముందు 9 తర్వాత ఏంటి అని. మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే, అందరితో ఇవాళ కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టుకొని సమానంగా వ్యవహరించగలుస్తున్నా. ఇవాళ నేను ఎవరికంటే తక్కువ కాదు, అలాగనే ఎవరికంటే ఎక్కువ కాదు, ఎవరికంటే వేరే కాదు, తేడా కాదు. నేను అందరిలాంటి దాన్ని, అందరితో సమానమైన దాన్ని అన్న భావన నాలో పూర్తిగా నిండుకుంది. నేను అనుభవంతో చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే, ప్రతి ఎమెండ్, ప్రతి క్షమాపణ, ప్రతి సరి చేయడానికి నేను చేసిన ప్రయత్నము కూడా నాకు ఎంతో ఊరటను కలిగించాయి అన్నది ఘంటాపదంగా చెప్పగలను. ఇవాళ నేను భూప్రపంచం మీద బతుకున్నానంటే నేను నాకు నిర్దేశించబడిన జాగాల్లో ఉన్నాను. నేను మీ జాగాని ఆక్రమించుకోలేదు. మీ జాగాలో మీరున్నారు, నా జాగాలో నేనున్నాను అన్న సమన్వయం నాకు ఇవాళ ఉంది. నాకు నాతో నేను బతకడం రాకపోవడమే నాకు అసలు పెద్ద సమస్య. ఇవాళ నాతో నేను ప్రశాంతంగా బతకగలుగుతున్నాను. నిజం చెప్పాలంటే అమెండ్స్ అన్ని చాలా గొప్ప ఆదర్శవంతంగా జరిగిపోయాయని నేను చెప్పట్లా. చాలా అమెండ్స్ నేను అనుకున్నట్టు విరుద్ధంగా జరిగాయి. ఎందుకంటే విషయం ఏంటంటే, నేను అమెండ్స్ విషయంలో చెప్పాల్సిన మాట ఏంటంటే, డబ్బులతో కూడుకునే అమెండ్స్ చాలా సులభం అండి. డబ్బే కదా, అప్పే కదా, తీర్చేయడం. ఇన్ని రూపాయలు, $1 వేస్తే అయిపోతుంది. కానీ భావనాత్మకంగా భావాల విషయంలో నేను గాయపరిచినవి చాలా కష్టం. అసలు నేను కనుక్కోవడం కష్టం, అవి పోవడానికి కూడా చాలా టైం పడుతుంది. ఎందుకంటే నేను ఎంతో మందిని వాళ్ళ భావాల్ని గాయపరిచాను, వాళ్ళని జీవితాంతం వాళ్ళని గాయపడేలాగా చేశాను, చాలా మందిని కించపరిచాను. ఇవన్నీ చాలా బరువైనవి. ఆ బరువు నాకైతే దిగింది. అది రోడ్డు మీద కొట్లో అమ్మాయిని, నేను కొట్లో పనిచేస్తున్నాను నాకంటే తక్కువ అన్న వాళ్ళని అవ్వచ్చు, అలాగని ఇందాక భర్త గురించి చెప్పాను కదా, వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడని ఆయన్ని పూర్తిగా ద్వేషించాను. ఎవరైనా కానివ్వండి, ఇవాళ నేను వాళ్ళందరితో ప్రశాంతంగా బతకగలుగుతున్నా. వాళ్ళ చుట్టూ వాళ్ళు నా చుట్టుపక్కల ప్రశాంతంగా ఉన్నారు లేదు నాకు తెలియదు, నేను మాత్రం ప్రశాంతంగా ఉన్నా. అది ముఖ్యమైన విషయం. అది నాకు నా నుంచి దిగిన బరువు, నాకు లభించిన ప్రశాంతత అని జుడి చెప్పారు. ఆల్ రైట్ సురేష్, గుడ్. యా, చాలా చక్కగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ. So I'd like to tell you 2 quick stories about me, if I may, that might explain how I make amends and how that looked to me and how they affected me in another way of answering a couple of those questions. I am a thief, not by profession, but if I see something, I think it should be mine. And that didn't matter whether it was something left on the ground or on a fence or other people's husbands or other people's time. If it was there, I thought it was mine. And so I lived that way for a long time. So 2 things happened when I began to look at amends.
which are different than looking at my behavior. When I start looking at how I have affected you, it is different than from when I think about how it has affected me. But I start to make amends. And suddenly I began to think about this issue of stealing. I stole from my employers, both money and things. I have stolen time. I have stolen love. I have stolen your affection. And dishonestly, because I didn't return it. And it wasn't mine. So when I started to make amends, I heard someone say, not only do I not steal, I don't take what isn't mine. There's some difference between those two things. And it changed how I looked at my behavior. The second time I sat in a store and was waiting for their security people to come and talk to me so that I could pay them back the money for the things I had stolen 30 years before, I eventually got done with that. And every time I made an amend, I had less desire to take anything that wasn't mine. Making the amend changed me. So it is an honor to be able to make an amend because the effect is that it changes me. And if you're okay, I'd like to tell the rest of that. Are you okay with translation? Okay. So then I had this issue of dating other people's husbands, which was totally selfish. It never made sense to me that I had hurt anyone. I just didn't see that my behavior had harmed anyone. And then you started talking about amends. What had I stolen? I took people's time. I took their money. I took their love, times that belonged to their wives, their families, and their children. But I loved being approved of and admired and sought after, and it felt so good. With no possibility I would have to marry anybody. Right? So I don't know how to make amends for that for a very long time. I do not know those women. I don't know the names of all the men. It was a long period of time. So what I have done with that is it has made me a sponsor of women that is totally trustworthy and respectful of their time, respectful of the fact that they deserve my respect. They deserve my trust. And that is how I pay back what I could not pay back to other people. I hope that might explain some of those things. Yeah, beautiful. Let me try and translate that. Sorry. Emphasis on the try. So, రెండు చిన్న కథలు చెప్పారండి ఆవిడ అనుభవం చూడి. మొదటి విషయం ఏంటంటే నేను దొంగని అని చెప్పి నవ్వుతూ వృత్తిరీత్యా కాదు, కానీ నా అలవాటు అది దొంగతనం చేయడం. నిజంగా మామూలు భాషలో చెప్పాలంటేనండి, నాకు కనబడి నాకు నచ్చితే అది నాది అయిపోవాలి అని నేను అనుకుంటా. అంతకు మించి నాకు ఇంకో ఆలోచన ఉండదు. అది ఇంకొకళ్ళ డబ్బు అవ్వచ్చు, ఇంకొకళ్ళ భర్తలు అవ్వచ్చు, ఇంకొకళ్ళ సమయం అవ్వచ్చు. సో అమెండ్స్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే
ఈ దొంగతనం అన్న అలవాటుని కొంచెం ప్రత్యేకమైన దృష్టితో ఒకసారి ఆలోచించుకుంటే నాకు తెలిసింది ఏంటంటే అసలు ఏ మాత్రం నిజాయితీ లేని పని నేను చేస్తున్నప్పుడు మరి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? అమెండ్స్ లో ఏం చేయాలి? మొదటి విషయం ఏంటంటే నేను దొంగతనం అయితే చేయకూడదు నేరుగా, అది అర్థమైంది. రెండోది, నాది కావాలి అని అనుకోవడం కూడా మానేయాలి. అది ఎలా జరిగిందంటే, నేను ఒక కొట్లో దొంగతనాలు చేయటం నాకు అలవాటు. చేశాను. ఎంతో కాలం పోయాక అమెండ్ చేయడానికి వెళ్ళి వాళ్ళ సెక్యూరిటీ వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాను. అక్కడ సెక్యూరిటీ, ఏమంటే నేను ఇక్కడ దొంగతనం చేశానంటే దానికి పరిహారం చెల్లించుకుంటాను అని చెప్పి, ఎంతో కాలం పోయిన తర్వాత. అది చేసాక ఏమైందంటేనండి, ఇలా ప్రతిసారి నా దొంగతనాలకి నేను అమెండ్ చెప్పుకొస్తూ వస్తే ప్రతిసారి కూడా నాకు దొంగతనం చేయాలని కానీ ఇతరుల వస్తువు నాది కాని వస్తువుని వాంఛించడం అనేది మెల్లిమెల్లిగా తగ్గుతూ వచ్చింది. అంటే ఏమైంది, నేను అమెండ్స్ చేయడం వల్ల నా భవిష్యత్ ప్రవర్తన మారడం మొదలైంది. కాబట్టి ఇవాళ నేను ఎలా చూస్తున్నానంటే అమెండ్ చేయడం ఒక గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ప్రతి అమెండ్ నన్ను ఒక మంచి ప్రవర్తనకు నన్ను తీసుకెడుతోంది, నన్ను నడిపించుకెడుతోంది. ఇది మొదటి విషయం, దొంగతనం విషయం. రెండోది, నాకు ఇతరుల భర్తలతో సంబంధాలు పెట్టుకునే అలవాటు బాగా ఉంది. అది ఎంత స్వార్థమైన పని అంటే, స్వార్థపరత్వం ఉన్న పని అంటే నాకు అసలు తోచను కూడా తోచలేదండి ఆలోచన. నేను పక్క వాళ్ళ భర్తని దొంగలిస్తున్నాను, అది చాలా తప్పు, పక్క వాళ్ళకి గాయం చేస్తున్నాను, ఆ అవతల స్త్రీకి నేను గాయం చేస్తున్నాను, బాధ పెడుతున్నాను, నొప్పిస్తున్నాను, ఇవేవి నాకు స్ఫురించను కూడా స్ఫురించలే. అమెండ్స్ వరకు మీరు నన్ను నాకు వచ్చాక అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, నేను కేవలం అంటే ఏదో వాళ్ళని మోసం చేయడం, వాళ్ళ భార్యల్ని మోసం చేయడానికి నేను ప్రేరేపించడమే కాదు. నేను వాళ్ళ సమయాన్ని దొంగిలించాను, వాళ్ళ ప్రేమను దొంగిలించాను, వాళ్ళ ఆప్యాయతను దొంగిలించాను. అవన్నీ ఎవరికి చెందుతాయి? వారి వారి భార్యలకు, వారి పిల్లలకు చెందుతాయి. అవన్నీ నేను తీసుకున్నాను. నాకు కానిది నేను తీసుకున్నాను. ఎందుకు తీసుకున్నానండి అంటే, నాకు వాళ్ళు ప్రశంసిస్తే ఇష్టం, వాళ్ళ అందాన్ని పొగిడితే ఇష్టం, వాళ్ళ నాతో సమయం గడిపితే ఇష్టం. ఇదంతా నా స్వార్థం కోసం చేశాను. ఇది పెళ్లి అనేది అసలు ససేమిరా జరగదు ఈ వ్యక్తితో నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే వాళ్ళ వేరే భార్య తెలిసి కూడా చేశాను పని. మరి ఎలాగండి వీళ్ళకి అమెండ్స్ ఎలా చేస్తాను? ఎందుకంటే అందులో ఆ భార్యలైతే నాకు ఎవరో తెలియని కూడా తెలియదు, నాకు అపరిచితులు వాళ్ళంతా. అయితే నేను ఎవరితో అయితే సంబంధాలు పెట్టుకున్నాను అందులో కూడా ఇది చాలా కాలం గడిచిన కథనం కాబట్టి నాకు అందులో కొంతమంది వాళ్ళ పేర్లు, వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా తెలియదండి. సో ఇప్పుడు వాళ్ళకి అమెండ్స్ ఎలా చెప్పుకోవాలి నేనంటే, ఇవాళ నేను ఆడవాళ్ళని, చాలా మంది స్త్రీలని ఈ ప్రోగ్రాంలో స్పాన్సర్ చేస్తాను. స్పాన్సర్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే, నేను నాకు వీలైనంతగా ఎలా చేస్తానంటే వాళ్ళకి నా మీద గట్టి నమ్మకం ఉండేలాగా, నాకు వాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఏం చేసినా సరే ఎంతో మర్యాద ఉండేలాగా. ఎందుకంటే ఆ స్త్రీలకు నేను ఏ అమెండ్ చేయలేకపోయాను, కానీ ఇవాళ ఒక స్త్రీ నన్ను నమ్ముతోంది, ఇవాళ ఒక స్త్రీకి నేను మర్యాద ఇస్తున్నాను. అలా నేను స్పాన్సర్ చేసిన ప్రతి వ్యక్తితోనూ నేను కొంచెం ఆ బరువుని వదిలేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నానండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి చేయలేని మనిషి వీళ్ళకి చేసుకుంటున్నాను, తద్వారా నేను ఒక మంచి మనిషిని కాగలుగుతున్నానని నా భావం. ఇది చెప్పారు. ఎస్ జూడీ. Okay, so we have our list. We're thinking about all the people we have harmed. How do we approach them? And our book says that sometimes we have to send a letter because we cannot find somebody. But today, 80 years later, we can find almost everyone. So what do we do? Right here, stop right there.
what happens if someone doesn't respond well? And sometimes they do not. And the best we have is that we say, thank you, we are at peace together. We have done what we can. But most alcoholics owe money. Most alcoholics don't have money to pay back. But what we do, we don't dodge them. That's a pressure that is not good for us when we're trying to be sober. So we usually tell them something like, how can I pay back a little bit? We always call that the alcoholic way. $1 down and $1 a week, or a little bit now and for a long period of time. We begin to make amends to everyone. I would tell you that until I made financial amends, I couldn't buy a house. I don't know why, I just couldn't. But once all of that was done, it's like my life opened up. But more importantly, we have to lose our fear. It is hard for an alcoholic to live with fear. That's financial. You want to take that piece first, and then we'll talk about crimes. All right. So, ఇప్పుడు అమెండ్స్ యాక్చువల్ 9లో ప్రక్రియ ఏంటంటే, సరే మన దగ్గర జాబితా ఉంది, ఆలోచించుకున్నాం, తయారు చేసుకున్నాం, అంతా అయింది. ఇప్పుడు వాళ్ళని వాళ్ళ దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళి అమెండ్ మొదలు పెట్టాలి అంటే, సరే పుస్తకం అని చెప్తోంది. ఇక్కడ ఒక విషయం ఏం చెప్పారంటే, ఇది ఎప్పుడో రాసిన పుస్తకం కాబట్టి బిగ్ బుక్ లో అవసరమైతే వాళ్ళు మనుషులు దొరకకపోతే మనం ఉత్తరాలు రాసి అమెండ్స్ చేయొచ్చు అని రాశారు. అయితే ఇప్పుడు 85 ఏళ్ల తర్వాత మనకి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, ఇవాళ ప్రపంచంలో ఇంచుమించుగా ఎవరిని పట్టుకుందామన్నా వాళ్ళని పట్టుకోవచ్చు మనం, అంత కష్టం ఏం కాదు. సో ఈ ఉత్తరాల విషయం అసలు యాక్చువల్లీ పక్కన పెడదాం అన్నట్టు. 2, చాలా మంది ఆల్కహాలిక్లు అప్పుల పాలై ఉంటారు. చాలా మంది ఆల్కహాలిక్ సోబరైటీకి వచ్చే వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర అప్పు తీర్చడానికి డబ్బు ఉండదు. ఇది సహజమైన విషయం. అయితే ఏం చేయాలి అంటే, దీన్ని ఆల్కహాలికుల పద్ధతి అంటారు వాళ్ళు, ఆవిడ ఉన్న చోట. ఏంటంటే, ఎంతో కొంత, ఎంత తక్కువ అయితే అంత ఇవాళ కొంత ఇవ్వడం. 2, వారము నెలలో ఇంత 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 చేసి ఇవ్వడం. ఎటొచ్చి ఏది చెయ్యకూడదంటే, అప్పుల వాళ్ళ భయాన్ని తొలగించుకునేలాగా ఉండాలి. ఎందుకంటే అప్పుల వాళ్ళ గురించి భయాలు పెట్టుకునే పరిస్థితులకి మనం తెచ్చుకుంటే మనం భరించలేం. మనకి అది చాలా ఒత్తిడి అయిపోతుంది. ఎందుకంటే తాగుబోతులకి చాలా కష్టం అది. అంచేత ఆవిడేమన్నారంటే, నేను నా ఇల్లు కొనుక్కున్నాను, చేయలేకపోయాను, అమెండ్స్ చేయలేదు. కాకపోతే ఒకటి మాత్రం చెప్పగలను, పూర్తిగా అందరికీ అప్పులన్నీ తీరిపోయే వేళకి అసలు ఎంత ప్రశాంతత లభించిందంటే అంత లభించింది. ఒక పెద్ద బరువు దిగిపోయినట్టుగా అనిపించింది. ఎస్, ప్లీజ్. Okay, and then we talk about criminal things. Many alcoholics have crimes. And many sponsors are afraid that they will be forced into being part of an investigation or part of landing someone in jail. So I want to say that it is very clear that most of us have done some kind of mess with our criminal actions, and we have to face those. So I sponsored a woman who was a casino thief who had to go around for 20 years of stealing and make amends to each casino, one after the other. And she was very frightened because sometimes those places hurt you. When they find out you have done that, they will put you in jail. And yet she had to do that. And she didn't know for a long time. Nobody had ever told her she had to make amends for that. She said it was my job, but it was stealing. Her job was stealing. So
she still had to go make amends for that. And over a period of a couple of years, she began to get to each, sometimes she had to send letters because they were out of the country. And she could not do that face to face, but she did have to go to our biggest casino place, Las Vegas, and make amends to each casino down the street as she went. And her husband was there in case she had to go to jail. He would bail her out. We make those plans. We use our friends to help us make sure our children are safe or things are handled just in case. But usually that's something that we have to face. And if we do this well, and we do it thoughtfully, many of us come out of this really okay. That's about the criminal things. I have had many people who have committed crimes that I have sponsored. And at one that was really the worst, we got a priest in to help her with making confession and dealing with it that way. We can be very creative in how we deal with these things, but we must deal with them. Okay. యా ఇప్పుడు డబ్బుల విషయం అయింది కదా. ఇప్పుడు నేరాల విషయానికి వస్తే కొద్ది గొప్ప నేరాలు చేయడం అనేది చాలా సహజం ఏలోకి వచ్చే వాళ్ళకి. నిజం చెప్పాలంటే చాలా మంది స్పాన్సర్లకు కూడా మా దేశంలో అయితే భయం ఏంటంటే వీళ్ళు స్పాన్సీ నేరాలు చేసి ఇప్పుడు వీటన్నిటికీ అమెండ్స్ మొదలు పెట్టినప్పుడు ఇప్పుడు న్యాయ విచారణ ఏమైనా జరిగితే, చట్టరీత్యా ఏమైనా జరిగితే అందులో మనం కూడా ఇరుక్కుంటామన్న భయం స్పాన్సర్స్ కి లేకపోలేదు, తప్పకుండా ఉంది. అయితే ఇవేవి కూడా మనం ఆపకూడదు. పూర్తి నిజాయితీతో చేసిన అమెండ్స్ అందరూ కూడా చేయాల్సిందే. నాకు స్పాన్సీ ఉండేది ఒక ఆవిడ ఇప్పుడు ఈ కెసినోస్ అని ఉంటాయి, అంటే జూదం ఆడే ప్రదేశాలు, జూదశాల అన్నట్టు. ఈ కెసినోస్ వాళ్ళు ఊళ్ళల్లో, చాలా ఊళ్ళల్లో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా లాస్ వేగస్ అనే పెద్ద ఊర్లో చాలా పెద్దవి ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఈ జూదాలు ఉన్న చోటకి వెళ్ళి దొంగతనం చేయడమే అమ్మాయి ఉద్యోగం సార్ చేసింది. 2 ఏళ్ల పాటు అమెండ్స్ ప్రతి జూదశాల, ప్రతి కెసినోకి వెళ్ళి చేయడం ఆవిడకి చాలా భయం వేస్తుంది. ఎందుకంటే అలాంటి చోట డబ్బులు మోతాదు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్లే కొంత కుండలు పెట్టుకుంటారు, కొంత వాళ్ళ రక్షణ కోసం ఆ జాగాలు. మరి ఏమవుతుందో నాకు ఇవన్నీ వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పి నేను చేసిన తప్పులు చెప్తే అని భయపడింది చాలా. కానీ 2 ఏళ్ల పాటు చేసుకుంటూ పోయింది. కొన్ని సరే దేశం బయట ఉన్న కేసులు కూడా ఉన్నాయి, వాటిని వెళ్ళలేక ఉత్తరాలు రాసుకుందిట. ఎటొచ్చి ఇది ఎంత తయారీతో చేస్తామంటే ఏమెంట్స్ ఆ భర్తనే అంటేసుకొని వెళ్ళిందిట ప్రతి అమెండ్కి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమో ఎలా వాళ్ళ స్పందన ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కదా. ప్రతి స్పందన మనం వెళ్ళి ఏమంటే మీ దగ్గర $1,000 పెట్టానండి నేను ఆ ఫలానా తేదీనో ఫలానా సంవత్సరంలోనో అంటే వాళ్ళు వెంటనే పోలీసులను పిలిస్తే మరి స్టేషన్ నుంచి ఆవిడ బెయిల్ ఇచ్చి తేవడానికి భర్త కావాలి కదా. అలాగే వాళ్ళ పిల్లలు ఏమవుతారు ఆ సమయానికి. సో పిల్లలకి ఒకవేళ అమ్మ జైలుకి వెళ్తే పిల్లల సంగతి ఏమిటి అని కూడా ముందే ప్లాన్ చేసుకుని అన్ని పథకం వేసుకునే చేస్తాం. ఇవన్నీ చాలా అరుదైన సందర్భాల్లో బయటకు కొడుతుంది తప్ప ఇది మనస్ఫూర్తిగా ఆలోచనతో కూడుకుని చేస్తే బాగానే జరుగుతాయి చాలా మందికి, ఈవెన్ నేరస్తులకు కూడా అన్నట్టు. మనం ఏం చేస్తామంటే చాలా సృజనాత్మకమైన పథకాలు చేస్తుంటామండి. ఈ విషయంలో క్రియేటివ్ గా చేస్తుంటాం. ఒక ఆవిడ చేసిన తప్పులు ఇంకెవరికి చెప్పుకోలేకపోతే నేనేం చేశానంటే నా స్పాన్సర్కి ఒక మత పెద్దతో ఆవిడ చేసిన తప్పులన్నీ ఆయన దగ్గర క్షమాపణ, మత పెద్ద ద్వారా దేవుడికి క్షమాపణ కోరుకునే ఏర్పాటు చేశాను. ఎందుకంటే అదొక్కటే మార్గం ఉండింది కాబట్టి. ఇలా చేసుకోవాలంటే చాలా చేయొచ్చు. ఎటొచ్చి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే చేసి తీరాలి అది. ఎస్ ప్లీజ్ జూడీ. Okay, so as we go back to the next part of the big book, if you move on a little bit, okay.
So maybe it says maybe we're divorced and have remarried, but haven't kept up our alimony. There's a common form of trouble. Many of us have trouble with old relationships. However, in AA, there are many divorced people who are friends with their former person. And why is that? It's because AA helps us to make our amends so that we can be different in the future relationships. Excuse me. Many of these things, and this principle that goes on in the next paragraph is, although these reparations take innumerable forms, how many different ways we make amends, there are some general principles which we find guiding or helpful. So we remember we have decided to go to any length to find a spiritual experience. All of these things are blocking us from a relationship with our fellows and with God. And no matter what the personal consequences might be, we must try to deal with that. And we get a lot of support from other people who have found that making amends is a road to freedom. It is not a punishment. It is not about finding out how bad we are. It is a road to enormous freedom. Right. So, మరి తర్వాత విషయం ఏంటంటేనండి, బిగ్ బుక్ లో రాసింది వివాహాల విషయం. ఇది ఏంటంటే విడాకులు అయిపోవడం, ఎప్పుడో విడాకులు అయిపోయి సరే ఇప్పుడు వేరే పెళ్లి చేసుకోవడం. ఇప్పుడు సోబరైటీలోకి వచ్చాక మరి ఆ గడిచిపోయిన వివాహంలో మన సహచరిని లేక సహచరుడు వాళ్ళకి మనం తగు మాత్రం ధన సహాయం చేయలేదు, లేకపోతే ఆ సంబంధంలో మన బాధ్యత వహించలేదు అన్న విషయం 8వ సోపానంలో బయటపడితే మరి 9వ సోపానంలో వాళ్ళకి చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇది కష్టంతో కూడిన పని, ఎందుకంటే ఎప్పుడో అయితే విచిత్రం ఏంటంటే నేను గమనించింది, ఏలో చాలా మంది విడాకులైపోయి, భార్య భర్త ఇద్దరు విడాకులైపోయి ఎప్పుడో ఎంతో కాలం అయినా కూడా ఇద్దరు ఏ మెంబర్లు అయి ఉండి చక్కగా స్నేహంగా ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ జీవన విధానాన్ని ఇద్దరికి కూడా రెండు వైపుల నుంచి కూడా పంచిపెట్టింది కాబట్టి శుభ్రంగా ఉండగలుగుతారు. అలాగే ఇలా రకరకాల అమెండ్స్ ఉన్నప్పటికీ, ఇది 77వ పేజీలో రాస్తున్నాయండి, సరిదిద్దుకోవడానికి లెక్కలేని మార్గాలు ఉన్నాయి. ఎన్ని రకాలుగా చేయొచ్చు ఈ అమెండ్స్ అన్నది. కింద లేదు కార్తీక్, రైట్ దేర్ జస్ట్ లెట్ ఇట్ బి రైట్. అయితే మనకి దారి చూపించడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన సూత్రాలు ఉన్నాయి. మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే, ఇది ఎందుకు చేస్తున్నామని గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా. ఎందుకు చేస్తున్నాం? మన ప్రోగ్రాం మొత్తానికి ధ్యేయం ఏమిటి అంటే, మొదటి 11 సోపానాలు అయితే మనస్ఫూర్తిగా చేస్తే అయ్యేది ఆధ్యాత్మిక అనుభవం. ఆ ఆధ్యాత్మిక అనుభవం పొందడానికి ఏ మేరకైనా ఎంత దూరమైనా వెళ్తాము, కష్టపడతామని ముందే నిర్ణయించుకున్న వాళ్ళం కాబట్టి చేయాలి. ఇది ఏదో మొక్కుబడిగా బరువుగా చేస్తాము, లేకపోతే మన పేరు ప్రతిష్టలు పోతాయి, జైలుకి వెళ్ళాల్సి వస్తుందేమో, డబ్బులు పోతాయేమో, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి మనం దేనికోసమైతే మొదలయ్యామో దాని వైపు పయనించడం చాలా ముఖ్యమైన విషయం. రెండవది ఏంటంటే, ఆ ఆధ్యాత్మిక అనుభవం మీదే మనం దృష్టి పెట్టి నడుస్తూ ఉంటే తెలిసేది ఏంటంటే, ఇది కేవలం ఏదో చేసి ఏమిటి ఇదంతా ఇప్పుడు నాకు ఇబ్బందికరమైన విషయం అని అనుకోకుండా, ప్రతి అమెండ్ కూడా నన్ను ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి వైపుకు నడిపిస్తుంది అన్న భావన మనకి తప్పకుండా కలుగుతుంది. కలిగిన కొద్దీ మనం ఏంటంటే వీటిని చేసుకుని ముందుకు సాగే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఎస్ జూడీ. Okay. So if you will return me to the English Big Book part, we can move on. Okay. So again, we are people who are involved with others. So many times what we have are relationships with others. And this
is just an example that they have put in here about a man who has, you know, a foolish way to make an amend, which is to walk up and say, here I am. Suggest that we apply these principles, which are, if I am in jail, I can provide nothing for my family. So perhaps there is another way to work it out. The book recommends that we think about these amends carefully, and we are allowed to try to find a way to be clear and to actually ask the other person what they want. And we thought he would be willing to do that if necessary, it says. But if he were in jail, he could provide nothing for either family. So the end result of making a bad amend would be that nobody would get any better. If you want to raise that up a little bit, we could move on. We suggested he write his first wife. So sometimes that is the right thing to do. That is why we need counsel with others. If your sponsor is not wise about this, find someone who is. You don't have to, the sponsor is not God. The sponsor has lips to help you because they have experience. The only reason that I have this is that I have made so many mistakes. So helping to get better is what I've had to do. I can then help others. So find a sponsor who can suggest to you, let's talk this through and see if there's another solution besides walking and marching up to go to jail. Some of these issues are not resolved by the worst solution. So we are allowed to make the best deal we can. It always suggests we ask forgiveness and that we put some money when we owe money on the thing. So it's very clear how we do this. And again, remember, the money is the easy stuff. It is always the emotions that are the hardest things to do. Ramona. యా సో ఇక్కడ ఒక కథ బిగ్ బుక్ లో ఉన్నదే చదివారండి. మన తెలుగు పుస్తకంలో 78వ పేజీలో ఉంది. ఏమిటంటే ఒక ఆయన వేరే పెళ్లి చేసుకున్నారు. మొదటి భార్యకి ఆయన ధన సహాయం ఏం చేయాల్సింది చేయలేదు, చట్ట ప్రకారంగా చేయాల్సింది. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ లోకి వచ్చాము, చాలా వీరోచితంగా వెళ్ళి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉండాలా, నేను వెళ్ళి ఆవిడకి ఒప్పుకోవాలా ఆవిడ దగ్గర అని మొదటి భార్య దగ్గరికి వెళ్ళి పూర్వం భార్య దగ్గరికి వెళ్ళి ఒప్పుకున్నాడు. ఆవిడ కోపం వచ్చింది. ఇదంతా బిగ్ బుక్ లో ఉన్నది. ఆవిడ కోపం వచ్చి కోర్టుకి వెళ్ళి అరెస్ట్ కూడా చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. అది ఇక్కడ విచిత్ర విషయం ఏంటంటే, సరే వెళ్ళొచ్చు, వెళ్ళి అమెండ్స్ చేసామని అనిపించుకోవచ్చు. కాకపోతే ఆ మనిషి జైల్లో ఉంటే ఆ భార్యకి ఇప్పుడున్న భార్యకి ఇద్దరికి కూడా పైసా లేకుండా అయిపోతుంది, జీవనోపాధి అయిపోతుంది. అంచేత ఈ విషయం చర్చించుకున్నాక ఏం చేశాడు ఈ వ్యక్తి అని బిగ్ బుక్ లో రాసింది కదా. సో ఆవిడకి ఒక ఉత్తరం రాశాడు మొదటి భార్యకి. రాసి, చూడండి ఇలాంటి పరిస్థితి, మీకు ఎలాగో న్యాయం జరిగింది సరే కదా, నాకు ఇప్పుడున్న కుటుంబానికి కూడా అన్యాయం జరుగుతుంది. నేను కొంత డబ్బు ఇప్పుడు పంపిస్తూనే ఉంటాను, మీకు ఎంత అవసరం, ఎంత ఇవ్వాలో అంత చెల్లే వరకు అని చేశాడు అని బిగ్ బుక్ లో. సో చెప్పేది ఏంటంటే, ఇలాంటి విషయాల్లో మనం ఏదో వీరోచితంగా వెళ్ళిపోయి అది ఉప్పేసుకొని ఏదో పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళిపోతాను, జైలుకి వెళ్ళిపోతా అని చాలా గొప్ప వీరుడు సూర్యుడు అన్నట్టుగా వెళ్ళిపోకుండా ఒకసారి ఆలోచన అనేది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే దీనివల్ల నాకు మంచి జరుగుతుందా, నా కుటుంబానికి మంచి జరుగుతుందా, అవతల వాళ్ళకి మంచి జరుగుతుంది, ఎవరికి మంచి జరుగుతుంది. ఒకవైపు స్వార్థపడుతూ ఉండకూడదు, రెండో వైపు మరొకళ్ళకి హాని జరగకూడదు, అన్యాయం జరగకూడదు. ఇవన్నీ కూడా సమన్వయంగా పరిశీలించడానికి నీకు స్పాన్సర్ పనికొస్తాడు. నీకు సరైన సలహా ఇవ్వగలిగిన స్పాన్సరు లేకపోతే స్పాన్సర్ మార్చుకోవడం ఒకటే దారి అని చెప్తున్నారు చూడు.
Judy, if I may interrupt, one very tiny question, okay? Now, you just said, if your sponsor is incapable of offering discussion or advice on these matters, which sponsors is what you just said, if I heard you Yes. right. Now, that's dangerous, right? For me, maybe I'm overthinking this, but so let's say Judy is my sponsor, and I don't quite like what Judy told me. And so I use what you just told me to take Devin as my sponsor because I know he's a softie. He's not going to be as hard as you. Let's say I'm just Yeah. so Yeah. essentially I'm going to shop around until I find a sponsor that matches my You bet. my level of spirituality or whatever it Yes. is that you call. Yes. It's a bit of a slippery slope, isn't it? It is. I often have had people say, I love you, Judy, and I want you for my sponsor, but I have to work too hard. I'm going to go find a sponsor that is easier to work with. And I say, I love you, bless you. Yeah. Right. Because I only have one message. And I'm suggesting that if you want wisdom, you go to somebody who has done this. And if you have a sponsor who is 2 years sober, they may not have done this. Mm. If you have a sponsor who has yet to finish their amends, they might be the right person and they might not. But don't make a secret of anything. Say, I'm going to ask a few folks for their input. And what happens if you have 5 alcoholics, you will have 5 different opinions. 6. 6, right? You're absolutely right. But I have people who call and say, I'm stuck on a problem. Can we talk about it? And it's yes. Okay. Go back and talk to your sponsor when we're done. Got it. థ్యాంక్ యూ. నేను అడిగిన ప్రశ్న చాలా సింపుల్ అండి. ఇప్పుడు స్పాన్సర్ మీకు సరైన సమాధానం కానీ సలహా కానీ చెప్పలేకపోతే స్పాన్సర్ మార్చుకోండి అని చెప్పారు ఇందాక. నాకు అందులో ఒక ఇబ్బంది కనబడి అడిగానండి నేను అంటే ఈ విధంగా నాలాంటి ఆల్కహాలిక్ ఏం చేయొచ్చు అంటే కొంచెం కఠినంగా ఉండే స్పాన్సర్ ని వీళ్ళు చెప్పింది నాకు నచ్చలేదు అని చెప్పి పక్కవాడిని తీసుకొని కొంచెం అందుకంటే మెత్తగా వ్యవహరించే స్పాన్సర్ని వెతుక్కుంటూ పెడితే అది నా ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి తోడ్పడకపోగా నేను ప్రోగ్రామ్కి అన్యాయం చేసిన అవుతాను కదా, ఇది తప్పు కదా అన్నాను. లేదండి, ఇది నేనేం చెప్తున్నానంటే కరెక్టే, ఇలాంటివి జరగచ్చు, అలా చేయడం ఆల్కహాలిక్కి వాళ్ళు వెనతో పెట్టిన విద్య ఇలాంటివి. కాకపోతే మనం నిజంగా నిబద్ధతతో ప్రోగ్రామ్ చేసే మనుషులమైతే నేను చెప్పేది కేవలం ఒకటేనండి అని చెప్తున్నారు జూడీ. ఏంటంటే మీకు అనుభవంతో కూడిన సలహా కావాలి అనుకున్నప్పుడు అనుభవం ఉన్నవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి అని మాత్రమే చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏదో 1-2 ఏళ్ళు సోపర్ అయిపోయిన వాళ్ళని కాకుండా కొంచెం ఇందులో ఈ విషయంలో ముఖ్యంగా కొంచెం డెలికేట్ గా ఉన్నాయి, కొంచెం నాజుకైన ఈ అమెండ్స్ చేసినప్పుడు కొంచెం అనుభవజ్ఞులు తీసుకుంటే, నిజంగా మీ స్పాన్సర్కి తెలియదు అనుకోండి, అతనితోనూ ఆవిడతోనూ మాట్లాడి చూడండి, నాకు మీ సలహా కాకుండా 10 మంది సలహా తీసుకుందామండి అని ఆయనకే మీరు ప్రతిపాదన చేయొచ్చు. చేసి ఇద్దరు కలిసి కూడా నేర్చుకోవచ్చు, ఇందులో తప్పేం లేదు. అవసరం ఏంటంటే మనస్ఫూర్తిగా చేసామా, నిజాయితీగా చేసామా, నిబద్ధతతో చేసామా, మనం చేయాల్సింది ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి కోసం చేస్తున్నామా అన్నది ముఖ్యం అన్నారు. ఎస్ జూడీ, సారీ ఫర్ ద ఇంటరప్షన్. Oh, no. I just want to say that we get out of this what we're looking for, don't you think? Yeah. Yeah. Sometimes we're looking for an easier road. Right. And you will always find that. Yes. Right. Okay, if you will go on further a little bit with this, we'll try to get to the next. Yes.
Okay, so here's the part: before taking drastic action which might implicate other people, we secure their consent. I do not have the right to harm others in making my amends. So I don't include other people when I'm making personal amends, even if other people were involved. And it's partly what, again, there are lots of loopholes in the amends for you to step out of doing things if you need to. The parents are one. This might harm my parents. If you are very clear that this is not about your fear of harming yourself, then I think you should talk to your parents. Okay? Sometimes we have done really bad things, and this talks about that. This brings to mind a story about one of our friends. When drinking, he accepted a sum of money from a bitterly hated business rival, giving him no receipt for it. He later denied having received the money and used the incident as a basis for discrediting the man. He thus used his own wrongdoing as a means of destroying the reputation of another. In fact, his rival was ruined. And I have seen that happen. He felt that he had done a wrong he could not possibly right. You will move that up a little bit. He could not possibly make good on this. If he opened the old affair, he was afraid it would destroy the reputation of his partner, disgrace his family, and take away his means of livelihood. What right had he to involve those dependent on him? This is that question Kartik brought up. How could he possibly make a public statement exonerating his rival? So it is suggested that we talk to the people who might be affected. After consulting with his wife and partner, he came to the conclusion it was better to take those risks than to stand before his creator guilty of such ruinous slander. He saw that he had to place the outcome in God's hands, or he would soon start drinking again, and then all would be lost anyway. He attended church for the first time in many years. After this sermon, he quietly got up and made an explanation. His action met widespread approval, and today he is one of the most trusted citizens of his town. This all happened years ago. You want to take that one? Yeah, so with your permission, Judy, when it is reading from the big book, I will briefly mention the page because in the interest of time, and tell them to refer fine. In the with interest of time. the gist of it, so that they know what to refer to. In any Right. case, not to minimize what you just said, only to save time. Perfect. Thank you. So, ఇప్పుడు మళ్ళీ బిగ్ బుక్ లోంచి ఒక కథ చెప్పారండి. ఇది ఇందాక కార్తిక్ గారు అడిగిన ప్రశ్నకు కొంచెం సంబంధం ఉంది దీనికి అని చెప్పారు. ఏంటంటే ఈ వ్యాపారంలో పార్ట్నర్స్ ఉండడం, మీరు ఈ కథ చదివే ఉంటారు. ఆ కథలో ఏమైందంటే ఆ పాత పార్ట్నర్ ని ఇతను బదనాం చేశాడు, అతను పరువు ప్రతిష్ట రోడ్డుకి ఇచ్చేశాడు. ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత వచ్చి ఇప్పుడు వాళ్ళకి అమెండ్స్ చేయాలా వద్దా అన్న సమస్య ఎదురైంది. ఎందుకంటే అది చేస్తే ఒక తప్పు, చేయకపోతే ఒక తప్పు కింద అనిపించింది కథలో. చివరికి అది ఎలాగా అమెండ్స్ చేశారో చూశారు కదా. చర్చికి వెళ్ళి అక్కడ చెప్తాడు. ఆ తర్వాత ఆ విషయం చాలా కాలమైంది, సమస్య పోయని చెప్పి మన బిగ్ బుక్ లో రాసి. ఈ విషయంలో కార్తిక్ ఇందాక అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తే ఏమన్నారంటే, మీ నాన్నగారి అమ్మగారి పరువు ప్రతిష్టలు మాత్రమే, వాటి గురించే నువ్వు నిజంగా నీకు బెంగ అయితే, నీ పరువు ప్రతిష్టల గురించి స్వార్థంగా నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు అన్న అనుమానం ఏమాత్రం లేకపోతే, మొట్టమొదట నువ్వు మీ అమ్మా నాన్నతో మాట్లాడాలి, తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి వాళ్ళు ఏమంటారో వాళ్ళ ప్రకారం వెళ్ళటం కూడా కరెక్ట్ అన్న విషయం చెప్పారు. అంటే ఈ సందర్భంలో ఆ కథ గుర్తుకొచ్చింది కాబట్టి. ఎస్ జూడీ.
Okay, let's, we've got just a few minutes to wrap this up. What I'd like to do is to just suggest Mhm. a couple of things and then maybe take a question or two. One is that each amend should be taken, whether it's a big amend or a small amend. Each one should be taken thoughtfully and dealt with. Ideally, maybe find someone who has had the same kind of amend and can help guide you on your attitude. Secondly, we never barge in on people without letting them have something. We ask with courtesy for an appointment. Right. We don't capture them like a hostage in the backyard. We treat people with respect and courtesy. And lastly, and most importantly, whatever we commit to, in AA, we do what we say we'll do. So we keep our word. So when we commit, we don't just apologize, we commit to something, then we do that something. Right. Should I do that? Please. And then we will continue with questions. Maybe if there's a question, we'll see. So, ఎవరికి బిగ్ బుక్ లో ఉన్న కథలు సమయాభావం వల్ల అన్ని పూర్తిగా వివరంగా మనం చదువుకోలేమండి. ఇటు వచ్చి అవి రకరకాల ఉదాహరణలు ఉన్నాయి అందులో. ఇటు వచ్చి మొత్తం మూల సూత్రాలు కొన్ని ఒకసారి చెప్పుకుంటే అమెండ్స్ చిన్నవి అవ్వచ్చు, పెద్దవి అవ్వచ్చు అండి. చాలా ఆలోచించి చేయాలి మొదటి విషయం. రెండు, మీకు సలహాదారుడు సలహాదారుని స్పాన్సర్ ఎవరైతే వాళ్ళకు కూడా మీ వంటి అనుభవాలే ఉన్న వాళ్ళై ఉంటే ఇది కొంచెం సజావుగా జరుగుతుంది కార్యక్రమం ఈ అమెండ్స్ అన్నది. మూడు, అమెండ్స్ నేను వ్యక్తికి చేయదలుచుకున్నా, ఆ వ్యక్తి సమయాన్ని నేను నాకు వీలైనప్పుడు కాదు వాళ్ళకు వీలైనప్పుడు అమెండ్స్ చేస్తాను అన్న విషయం అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళని అడగాలి. మనం వెళ్ళి సమయం అది ఎలా అడగాలి? మర్యాదపూర్వకంగా అడగాలి, స్నేహపూర్వకంగా అడగాలి. ఏమంటే మీకు సమయం ఎప్పుడు ఉంటుందండి మీతో వచ్చి మాట. అంతేగాని వాళ్ళని ఎక్కడో పెరట్లోనో ఒక విందులోనో పట్టుకొని వాళ్ళని నిర్బంధించి ఒక 5 నిమిషాలు ఉందా గబగబా అమెండ్ చెప్పాలన్నట్టుగా తూతు మంత్రంలా చేయడం కాదు. ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మర్యాదపూర్వకంగా మనం వాళ్ళతో మెలగడం. నాలుగో విషయం, అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇది ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామని చెప్తే ఆ పని చేసి తీరాలి. అంటే మనం ఒక మాట ఇచ్చామంటే ఆ మాట తప్పకుండా చేయాల్సిందే, దాని కార్యాచరణ చేయాల్సిందే, ఇక మినహాయింపు లేదు. సో చేసే ముందు చాలా ఆలోచించండి, ఆలోచించి అన్నాక పూర్తిగా చేసి తీరండి. ఇది ఆవిడ చెప్తారు. Yes, Judith. Question or did you have anything more? Questions? Yeah, we got a couple minutes for questions. It's always a choice of how free do you want to be. Right. So, yeah, మనకి మీకు ఎంత స్వేచ్ఛ కావాలన్నదే మెయిన్ అండి. అమెండ్స్ కార్యక్రమంలోని చెప్పి అమెండ్స్ వరకు ముగించారు. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. Karthik, would you mind taking questions? I need a break. Sure. So could you just continue? I'll be listening, but I need to go to the restroom. Thank you. Okay. So there are, I already raised my hand, so I'll ask the first question. So what about these repeated mistakes I keep doing, like, sarcasm, things like that? Should I keep repeating my amends? Like, should I keep saying sorry again whenever I'm sarcastic? Maybe the problem is you're saying sarcastic. You're saying sorry instead of asking what you should do to make it right. Okay. Because being sorry is something we're very good at. But asking forgiveness and how you can make it right is a very different question.
but I can't really make it right. My sarcasm keeps coming back. To make it right, I have to stop sarcasm. But it keeps coming back. Well, what would the opposite be that you could practice? Love, maybe. Affirming others? Yeah. Sarcasm, I came from a family of sarcasm. It always has little hooks that bother people, right? Practice the opposite. Okay. Let me translate that. సో నేను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే అండి, ఒకవేళ మళ్ళీ అదే తప్పు చేస్తుంటే మళ్ళీ వెళ్ళి సారీ చెప్పాలని అడిగాను. అంటే ఆవిడ అంటుంది, ముందు నువ్వు అసలు సారీ చెప్పకూడదు, సారీగా చెప్పాల్సింది, నేను దీన్ని ఎలా సరి చేయాలి అని అడగాలి ఆవిడని. తప్పైంది, క్షమించండి అని అడగాలి. సో ఇప్పుడు నాకు ఉదాహరణగా నేను ఏమన్నానంటే ఎటకారం మరి ఆగదు, నాకు మళ్ళీ వస్తూ ఉంటుంది, మళ్ళీ చెప్పాల్సి వస్తుంది. అంటే అప్పుడు ఆవిడందే దానికి ఆపోజిట్ ప్రాక్టీస్ చేయమంది. ఏంటంటే పక్కన వాళ్ళు నువ్వు మంచి పని చేస్తున్నావు, లేకపోతే అఫర్మేషన్ అంటే నువ్వు పక్కన వాళ్ళకి భరోసా ఇచ్చేలా మాట్లాడమంటావు, ఎటకారం బదులు. అది ప్రాక్టీస్ చేయమంటావు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఐ థింక్ రాజ్ కుమార్, డూ యూ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్? ఓకే, సింపుల్ చిన్న క్వశ్చన్ సార్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, స్టెప్స్ చేయకముందు కొన్నిసార్లు నేను కూడా పశ్చాత్తాపడ్డా, ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుందాం అన్నాను. మామూలుగా ఈ స్టెప్స్ చేస్తుంటే కూడా మనం పశ్చాత్తాపడతామా? ఇలా ఉంటుంది చేస్తుంటే ఫీలింగ్స్ కొంచెం. ఇంతకుముందు ఇలా ఉంటుంది ఈ పశ్చాత్తాపం, ప్రాయశ్చిత్తం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? Okay, so his question is, what would be, we used to feel guilty even before of what we did, and we probably did some amends even while drinking, like tried to do some amends. So what is the, do we feel guilty even while doing the 9th step amends? And not usually. Okay. We do it if we're excusing ourselves. Remember, there's a huge difference between I'm so sorry and please forgive me, I was wrong, I won't do that again. Okay. So I would చెప్పేది ఏంటంటే, yeah, go ahead. We've been sorry our whole life. Okay. ఆవిడ చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు అలా ఉండాలని ఏం లేదండి పశ్చాత్తాపం. ఎందుకంటే మీరు సారీ అని ఎడుతూ వెళ్ళి చెప్తే అలాగే అనిపిస్తుంది. కాకపోతే ఇప్పుడు మీరు ఏం చెయ్యాలి అన్నది చూస్తున్నారు, దానికి కరెక్షన్. అందుకనే తప్పైంది, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఇది బాగు చేయడానికి అని అడగడానికి ప్రశ్నలా వెళ్తున్నారు, కాబట్టి అలా ఉండకపోవచ్చు. ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్స్ టైం. I think it's time. May I say a big thank you? Karthik, you and Ramana are my heroes. You guys have been wonderful. What a great service you have done. Oh, thank you. To the people. And thank everybody for being here. Thank you. Thank you, Judy. That was